So, Sumayapu, to conclude, women's contributions are not exceptional, right? But these are the integral part of our future development. So, Bangladesh Jamaat-e-Islami wants to offer a balance in development and moral standards in social and public life, inshallah, and may Allah guide us through that. Assalamu alaikum. Thank you so much, Ms. Mardia and Sumaya, for your insightful presentation on women inclusion and equity. I think now we can proceed to the panel discussion. Dear panel members, if you have any remarks or anything to add to the topic, please do so one by one, and please be brief about it. Thanks. Assalamu alaikum. I am Firdosara Khanum, Dr. Firdosara Khanum, ex-professor, Lalmatia Government College and Secretary, Sammilito Nari Prash. আমি এখানে অধিকাংশ শ্রোতাই আমাদের দর্শকই হচ্ছেন বাঙালি, তাই বাংলাতেই বলতে চাচ্ছি। আমরা বহুদিন যাবৎ বহু বছর ধরে নারীর অধিকারের জন্য, ন্যায্য প্রাপ্য পাওয়ার জন্য, ন্যায্য অধিকারের জন্য, তাদের ডিগনিটি প্রসপারিটি পাওয়ার জন্য আমরা লড়াই করছি, সম্মান পাওয়ার জন্য, এবং সেই অধিকার ও মর্যাদা এবং ন্যায্যতা পাওয়ার জন্য জামাত ইসলামী বাংলাদেশ এই পলিসিগুলি নিয়েছে। ইনশাল্লাহ আগামীতে জামাত ইসলামের যদি সরকার ক্ষমতা আসে, আমরা আশা করি এই নীতিমালার আলোকে নারী তার ন্যায্য অধিকার পাবে, কাজের ক্ষেত্র পাবে, এবং প্রত্যেক জায়গায় নারীর যে অ্যাক্সেস সেটি সে পাবে, নিরাপত্তা সহকারে কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারবে, এবং কর্মক্ষেত্রে তার পরিবেশ পাওয়ার জন্য, একজন নারী বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য, নারীকে আরও উচ্চতর মর্যাদায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, নারীর অধিকার সম্মান সহ আরও উচ্চতর আসনে যাওয়ার জন্য যা যা প্রতিবন্ধকতা আছে, সেই সকল প্রতিবন্ধকতা আশা করি জামাত ইসলামী ভবিষ্যৎ যে সরকার আশা করছি তারা ক্ষমতায় গেলে সেই সব প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করতে নানাবিধ প্রকল্প এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি নুরুন্নিসা সিদ্দিকা, সেক্রেটারি, উইমেন উইং, বাংলাদেশ জামাত ইসলামী। I am working in education side for whole life. Now I am working for underprivileged children and families. I have a school named Deshik Patshala. In the revolution 2024, it was for justice, that means against injustice. We want justice for entire men and women. And Bangladesh Jamaat Islami is committed to have honor, safety, and well education for women. They will have, that means women will have equal opportunities like a man. And this is our promise, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, dear audience, respected audience. I will be mixing both Bangla and English. And we have seen from the presentation that BJI has taken a very pragmatic approach towards gender representation and women's visibility in mainstream Bangladesh. And the keynote that's been placed before us has focused on major issues vis-a-vis women section of our community: education, healthcare, employment, and social security. I believe if the targets that have been set out by the
organization BJI will emancipate women from different difficulties now they are facing. Jamaat has rightly pointed out that quality employment, leadership, and decision making, asset ownership, personal security, and access to justice, largely due to long-standing weakness in governance and the inconsistent implementation of existing policies. That's been rightly said by the presenter. Secondly, BJI has focused on another issue. Women's active participation is vital for all sectors of the economy, driving export growth, reinforcing household income stability, and playing a key role in poverty reduction. Fantastic. And Jamaat has rightly pointed out that 72% women engaged in agriculture remains unpaid. It's a very vital issue. So Jamaat has focused on that as a very good approach. And Jamaat has also focused on the reform party nomination processes and electoral support mechanisms to enable fair competition. This is another issue that's been addressed by Jamaat's women policy. And the policy paper, the keynote that's been presented before us has focused or indicated towards establishing a national, I think it's Jamaat's, one of the objectives of Jamaat's, National Women's Protection Task Force and expansion of one-stop crisis centers, victim support services, family counseling facilities nationwide, and then strengthening legal frameworks with first-track tribunals, legal aid, witness protection, and zero-time response mechanisms. This is another issue that is disturbing the entire mankind all over the world, and Bangladesh is not an exception. Bangladeshi experience is very cruel. So Jamaat's policy has rightly chosen that issue. And the keynote that has been placed has rightly focused on enforcement of equal pay at workplace safety, anti-harassment laws, and the formalization of informal sectors, expansion of childcare facilities, maternity protection, flexible working arrangements to support family responsibilities, including the shared caregiving role of men. I believe if these objectives are fulfilled, Bangladesh will be progressing day after day, inshallah. So thanks to our panel members. Okay, now I'd like to ask the audience for all the burning questions you have for our experts, because I know you have a lot of questions. Especially, I'd like to encourage our guests from European Union and the other women rights activists to proceed with their questions. If you have any questions, please raise your hands. আসসালামু আলাইকুম, আমি আয়েশা সিদ্দিকা মেঘলা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের জাকসুর এজেস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। জামাতে ইসলামকে প্রথমেই ধন্যবাদ তাদের ইশতেহার এত সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য, এবং আমরা তাদের এখানে নারীদের জন্য ভালো ভালো কিছু সিদ্ধান্ত দেখতে পেয়েছি। আমরা জামাতে ইসলামের পুরুষ উইংকে যতটা ভিজিবল দেখি, আমরা নারী উইংকে ততটা ভিজিবল দেখি না। আমরা টকশোতে দেখি যে হাতে গোনা কয়েকজন নারী সেখানে রিপ্রেজেন্ট করে, কিন্তু ভিজিবল যে শুধুমাত্র টকশোতে হতে হবে সেটা না, সেটা বুদ্ধিভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম হতে পারে। আমি একটা প্ল্যাটফর্মকে দেখি যে তারা সেখানে কাজ করে, কিন্তু সেখানে আলোচনার শুধুমাত্র বিষয়বস্তু আসে। আমরা বিষয়বস্তু জানতে চাই না, আমরা তাদের আলোচনা জানতে চাই, আমরা জানতে চাই তারা কি কথা বলে। আমাদের দেশের 50% নারী, এবং জামাতে ইসলাম থেকে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিরা আসবে। আমরা জানি না যে জামাতে ইসলামের নারীদের দেশ সম্পর্কে কি ভাবনা, দেশের বিভিন্ন সেক্টর সম্পর্কে কি ভাবনা,
আমরা জানি না যারা পর্দা করে সেসব নারীদের নিয়ে তাদের কি ভাবনা, এবং যে সকল মুসলিম নারী পর্দা করে না তাদের নিয়ে কি ভাবনা। আমরা জানি না যে অমুসলিম নারী তাদের নিয়ে কি ভাবনা, এমনকি যারা নাস্তিক তাদের নিয়ে কি ভাবনা। আমরা নারীদেরকে, জামাত ইসলামের নারীদেরকে শুধুমাত্র পোস্টার বিলির জন্য মাঠে দেখতে চাই না, আমরা তাদের বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনা জানতে চাই, আমরা তাদের চিন্তা ভাবনা জানতে চাই। এবং একটি রাজনৈতিক দলের অর্ধেক অংশ অর্থাৎ ফিমেল উইং যখন এতটা অস্পষ্ট থাকে, অস্পষ্ট এই কারণে বললাম কারণ আমরা তাদের চিন্তা ভাবনা আমাদের সামনে আসে না। তো যখন তারা অস্পষ্ট থাকে তখন একজন ভোটার হিসেবে আমাদের সেই রাজনৈতিক সংগঠনকে ভোট দিতে হলে আমাদের সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে হয়। ধন্যবাদ। Okay, I would like to take the opportunity to answer the question first, then I'll ask our panel members, inshallah. By policy, Jamaat is not against women participation. This is the baseline. But the context in Bangladesh did not let our men even to show up, right? In past years. But still, in past years, in parliament, we had representation. Sometimes 3, sometimes 2, we had female parliament members, right? And in past years, we had more than 100 Union Parishad members, with more than 30 vice chairmen, and we had more than 40 Upajala chairman, right? So, ward commissioner. Even in Dhaka city, we had 3 ward commissioners. These are the people who were elected, but the competitors were many, right? So we are not against women's participation. And inshallah, in coming days, it will be reflected more. I guess you are not happy. I guess you are happy. Inshallah. Any more questions, please? Madam, ekta microphone, please. আচ্ছা ম্যাডামের কোশ্চেন তো শুনি। আচ্ছা ইয়েস, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। থ্যাংক ইউ, আপনাদের প্রেজেন্টেশন খুব ভালো হয়েছে। আপনারা অনেক পলিসি ম্যাটারের কথা বলেছেন, ইয়েস, যে কি কি করলে পরে নারীর সেফটি এটসেট্রা এটসেট্রা। কিন্তু কথা হলো যে পলিসিটা বানাবে কে? পলিসিটা তো বানাবে পার্লামেন্টে, পার্লামেন্টে নারী নাই। তো এই একটা প্রশ্ন, এটা নিয়ে আপনারা চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা যে আপনার পলিসি এফেক্টস এভরিবডিজ লাইফ, মেয়েদের লাইফও এফেক্ট করে, সেখানে আমাদের ডিসিশন মেকিং ভয়েস ইজ ইম্পর্টেন্ট। তো আপনারা এটা নিয়ে চিন্তা করবেন। আর একটা কথা প্রশ্ন আমি করছি যে বাংলাদেশে সারিয়া আইন আছে, সারিয়া আইন আছে আমাদের পার্সোনাল ফ্যামিলি লাইফকে ব্যাপারে ম্যাটারে, কিন্তু আমাদের দেশে সারিয়া আইন কি কমপ্লিট? এটা নিয়ে চিন্তা করেছেন? যেরকম ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি সম্পত্তি পায়, হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনার 1400 বছর আগে যখন রসুল এটা করেছিলেন, শারিয়া আইনে যেটা আপনার কাবিন বলি আমরা, কাবিনটা তো মেয়েকে ঘরে নেওয়ার আগে তার হাতে দিতে হয়, জি, সেটা তো দেয় না, জি, তাই না? তো ওখানে একটা ঠকানো হয়। জি। আর একটা আছে আপনার যে মেয়েদের যখন আমরা যখন ঘরে যাই, আমার সব কিছু দেখভাল আমার স্বামীর করার দায়িত্ব, আমি যেটা ইনকাম করবো সেটা আমার, কিন্তু তা কিন্তু নয়। আমাদের ইনকাম কিন্তু আমাদের সংসারেই খরচ করতে হয়। তো এই সমস্ত শারিয়া আইন আছে, এটা ঠিক আমাদের এখানে, কিন্তু এটাকে কমপ্লিট করে কিনা সেটা আপনারা একটু চিন্তা ভাবনা করেন। হাফ হার্টেড করে রাখলে পরে তো না এদিক না ওদিক। আর একটা প্রশ্ন হলো যে জামায়াত ইসলাম কি হুদুদ আইন ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করছে বাংলাদেশে? করবে কি করবে না, যেটা পাকিস্তানি করেছে, এটা একটু চিন্তা করে দেখে আমাদেরকে যদি জানান, আমরা ভোটার হিসেবে উপকৃত হব। জি, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। সো এখানে আমি একটু ভূমিকা দিব এবং নুরুন্নেসা আপা ইনশাআল্লাহ কথা বলবেন। এখানে প্রথম কথা হচ্ছে উত্তরাধিকার আইন থেকে শুরু করে আমরা এগুলোর ব্যাপারে একটা জায়গায় খুব স্ট্রংলি বলেছি, আপনারা দেখেছেন, আমরা অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করব, কারণ লজ আর দেয়ার, রাইট, বাট দ্য অ্যাপ্লিকেশনস আর নট দেয়ার। এই যে অর্ধেকটাও যে মেয়েদের পাওয়ার কথা, এই অর্ধেকটাই এখন পর্যন্ত এনশিওর করা যাচ্ছে না, রাইট? এবং
কোনো পিতা যদি চান তিনি কিন্তু এই অর্ধেকের চাইতেও বেশি তার জীবদ্দশায় দিয়েও যেতে পারেন। ইসলাম শরিয়া আইন সেটাকে অ্যালাউ করে। সেটা তো দূরের কথা, যেটুকু বাধ্যগত সেটুকুই আমাদের মেয়েরা বুঝে পাচ্ছেন না। জামাত ইসলামী এটার জন্য যে পলিসির যেই জায়গাটা রেখেছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস থ্রু মসজিদ, থ্রু ওয়াজ মাহফিলস অ্যান্ড এভরিথিং, এভরি আসপেক্টস কুড বি পসিবল। যে মানুষের মধ্যে এটার ব্যাপারে জানাশোনা এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ। এটার জন্য আমরা বলেছি যে আমরা একটা ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার করব, যেখানে এই সংক্রান্ত মামলাগুলোকেও অ্যাড্রেস করা হবে এবং র্যাপিড অ্যাকশনের জন্য অ্যাড্রেস করা হবে। আর আরেকটা ব্যাপারে কথা এসেছে পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন দিয়ে। এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে, দেখেন গভর্নমেন্টে কিংবা পার্লামেন্টে কোনো নারী নাই তার মানে কি কোনো নারী বান্ধব আইন হবে না? Men are responsible, right? And women are also responsible. We are not against this participation, but we will be taking time, inshallah. Yes, please. একটা ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে, আমরা পার্লামেন্টের সিট পাইলে প্রপোর্শনাল আমরা নারী মেম্বার তো করতে পারবো, আগেও ছিল। জি, আগেও ছিল। থাকবে না, এই কথাটি সত্য নয়। জি, এর সাথে সাথে প্রথমবার যখন আমি বলছি যে জামাত ইসলামী যে কটা পার্লামেন্টের সিট পাবে সেই কটাতে আমরা যেটা মানে রিজার্ভ সিট মেয়েদের উমেন সিট আমরা পাবো, জি রাইট? এবং এটা আগেও ছিল। আরেকটি কথা বলতে চাচ্ছি যে বিএনপি যে বছর 200-এর উপরে আসন পেল, সে বছরও কিন্তু বিএনপির সে কোনো নারী ক্যান্ডিডেট ছিল না। আমাদের প্রতি আশাটা খুব সুন্দর, এই জন্য আমরা এনকারেজ করি, আমরা বলি যে আমাদেরকে সময় দেন, ইনশাল্লাহ আমরা নিয়ে আসবো। গোটা ইলেকশন প্রসেসটা নারী বান্ধব নয়, আমরা নিজেরা ইলেকশন করে দেখছি। আমি একজন ক্যান্ডিডেট, ইজ ভেরি কাম্বারসাম বিজনেস ফর এ উমেন টু ওয়ার্ক ইন এ কনস্টিটিউটিভ, যেখানে 2টা থানা আছে এবং 20টারও বেশি বা 30টা মানে 25টা আপনার ইউনিয়ন, সব কিছু মিলে আমরা মনে করি যে আমরা সময় নিচ্ছি এবং ইনশাল্লাহ আমরা আসবো। আর জি, থ্যাংক ইউ। তো এই কোয়েশ্চেনের আরেকটু উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা একটু নুরুন্নেসা সিদ্দিকা আপার কাছে যেতে চাই। আসসালামু আলাইকুম। আপার আমি শরিয়া আইন দিয়ে শুরু করছি। শরিয়া আইনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে কাজ করছে। আসলে দেশের যে প্রচলিত আইন, সে আইনটাকে মেনে চলার জন্যই আমরা কিন্তু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং সে আইনটা যথাযথভাবে মেনে চলা, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করা এবং অপপ্রয়োগ না করা, এই বিষয়টাতে আমরা কমিটেড। আর তারপরে শরিয়া আইন তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, সেখানে কোনো পরিবর্তন নাই এবং মানবতার কল্যাণের জন্য। কিন্তু এই কথাটা আমাদের বর্তমান বিশ্বকে বোঝানো যাচ্ছে না, এবং তারা শরিয়া আইনের কথা বলে ভীতি সৃষ্টি করছে, যাতে করে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষ চলে যায়। তো আমরা শরিয়া আইন প্রয়োগ করতে হলে আমরা ওইভাবে প্রয়োগ করব না, বরং মানুষের মন মানসিকতা যখন পজিটিভ হবে এবং ন্যায় ইনসাফের দিকে মানুষের এটা আসবে, তখন সেটাকে আমরা শরীয়ত কি বলে ওই পয়েন্টটা আমরা তুলে ধরবো। এবং কনসেন্ট ছাড়া, আমাদের জনগণের কনসেন্ট ছাড়া আমরা কখনোই শরীয়তের কোনো বিধানকে বাস্তবায়ন করতে পারবো না। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনও কিন্তু এটাই দেখি। মাক্কি জীবনে 13 বছর ইসলাম প্রচার হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও সেখানে কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়নি। তার কারণ জনগণের সেখানে ছিল না, পার্টিসিপেশন ছিল না ফুললি। আর মদিনায় যাওয়ার পরে জনগণের পার্টিসিপেশন হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা একের পর এক বিভিন্ন আইনের দিয়েছেন, আয়াত নাজিল করেছেন। তো আমরা যারা ইসলামকে বিশ্বাস করি, ভালোবাসি, আমরা ওইভাবেই আল্লাহ তাআলা যেভাবে সুন্দর করে তার বিধানকে মানব জীবনে বাস্তবায়ন করা রাসূলকে শিখাই দিয়েছেন, আমরাও সেই পথে আগাবো। সুতরাং এখানে কোনো চিন্তার কারণ নেই যে আমরা শরিয়া আইন প্রয়োগ করে একটা কিছু করে ফেলবো। I have a question. প্লিজ। আচ্ছা, আমি একটু ইংরেজিতেই বলি, বাংলা মিক্স করে বলবো। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমি একটা পজিটিভ সাইড বলবো এবং একটা skepticism, দুইটা পার্ট। The point is,
65 million people are the new voters, in my understanding, and half of which are women, and they are all educated. The positive side is, আমরা যে ইউনিভার্সিটি ইলেকশনগুলি দেখলাম, সেখানে I would say that Islamic ছাত্র শিবির and with all তাদের সাথে যারা I would say affiliated, they have been a winner. This is a positive sign. But there is a huge skepticism amongst these people who are not affiliated with Islamic ছাত্র শিবির or such political parties. Question is, all your policies can only be effective if you win the election. Our immediate goal is to get to the power. What kind of message Jamaat Islam is giving to eradicate or give the confidence to the people who are skeptic about the women, I would say their attire, behavior, and is Jamaat Islam going to push the boundary to a level which these people will not be ready to accept, and therefore will turn their face to vote for you. This is a very important issue, I feel. If you really want to do insaf, before that you have to ensure that this skepticism go away from at least the new voters, those who are learned, and they are every day questioning people like me that are they good? What is going to happen? Will they force us to wear veil? আমাদেরকে কি পর্দা বোরকা পড়তে বলবে? So এটা কিন্তু একটা খুব জেনারেল এবং খুবই কিন্তু একটা পার্টিনেন্ট কোশ্চেন। তো I want a sort of very open and very frequent discussion on this, so that this skepticism gets away before the voting day. That's very important. Thank you so much. Yes, I guess you are right. Before taking another question, I would like to, yes? Is that a question? Is that a question? Can you please wait? 1 minute, please. You are right. We need to address this. Yeah, thank you. But Thank you for giving me the opportunity. Excuse me, sir. 1 minute, please. Before that, does responsibility is followed by power, or power is followed by responsibility? Right? So if I am not in good number in front of people, how do I show that who am I? Right? So I would like to go to Dr. Ferdowsa Khanum Bokul for the answer of this question. থ্যাংক ইউ। যিনি এইমাত্র প্রশ্ন করলেন তাকে, উনি বলছেন যে আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি। তো এইখানে আমি একটু ওই কথাটা মার্দিয়া মমতাজ শেয়ার করেছে, আমি আবার বলছি, বিগত 15-17 বছর পর্যন্ত আওয়ামী শাসন আমলের এই দুঃসহ নির্যাতনের সময়ও বাংলাদেশ জামাত ইসলামীর মহিলা বিভাগরা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। আমি একটু তার তথ্যগুলি দিতে চাই। সেটা হচ্ছে, এই নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নির্বাচিত হয়েছেন 48 জন মহিলা এবং তারা দায়িত্ব পালন করেছেন। কমিশনার হয়েছিলেন 38 জন মহিলা এবং ইউপি মেম্বার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন 116 জন মহিলা। তো আমি বলতে চাই যে আমরা আসলে বিগত 16 বছর, আপনারা জানেন, আমরা এক জায়গায় বসে কথা বলতেও পারিনি, আমরা প্রকাশ্যে আসতে পারিনি, আমরা এই রাজনীতির যে প্রকাশ্য ময়দান সেখানে অংশগ্রহণ করতে জামাত ইসলাম পারেনি। তো ইনশাল্লাহ সামনের দিনগুলিতে জামাত ইসলাম সেই অংশটা নিবে। এবং আপনি নিজেই উল্লেখ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংস্থা মেয়েরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেখানে অংশগ্রহণ করেছে, বিজয়ী হয়েছে, দায়িত্ব পালন করছে। ইনশাল্লাহ জামাত ইসলামের মহিলারাও দায়িত্ব পালন করবে এবং দক্ষতার সাথে ইনশাল্লাহ দায়িত্ব পালন করবে। আরেকটি কথা বলতে চেয়েছিলেন পোশাকের ব্যাপারে, যে নারীদেরকে জামাত ইসলামী পোশাকের ব্যাপারে বোরখা পরা বা এই ধরনের কোনো
পোশাকে বাধ্য করবে কিনা। আমরা জানি খোদ আল্লাহ সুবহান তাআলা ইসলামের কোনো বিধান কারো উপরে জোর করে চাপিয়ে দিতে বলেন নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম কোনো দিনও কারো উপরে ইসলামের বিধান জোর করে চাপিয়ে দেন নাই। সো জামাত ইসলামী কেন এই কাজটি করবে, এবং এর একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল ছাত্রীরা ছাত্র শিবিরকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে প্রমাণ করেছে ছাত্র শিবির হচ্ছে তাদের জন্য সবচেয়ে সেফগার্ড, যারা তাদেরকে পোশাক থেকে শুরু করে কোনো কিছুর ব্যাপারে তাদের উপরে কোনো নির্যাতন করবে না, জোর করে চাপিয়ে দিবে না, তাদের ক্ষমতা কেড়ে নিবে না, এবং তারা প্রকাশ্যে বারবার সেটা প্রকাশও করেছে যে আমরা একমাত্র নিরাপদ বোধ করি ছাত্র শিবিরের কাছে। সো আই থিঙ্ক জামাত ইসলামী ইনশাল্লাহ যদি তাদের সুযোগ আল্লাহ সুবহান তাআলা দেন, দে উইল প্রুভ ইনশাল্লাহ যে তারা মহিলাদেরকে সমানতালে সমানভাবে সর্বক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে তাদের দক্ষতাকে প্রমাণ করার সুযোগ দিবে ও নিরাপত্তা সহকারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, honorable panelists. We will take only one question. Yes, one question. Yeah, thank you. Thank you for giving me opportunity. Yeah, I want to respond to my respected teacher, Professor Dilara Chaudhary, ma'am. She asked me about, well, who I am. I am a feminist. Maybe the course is relevant for me. And like me, more aggressive feminist is here. So that's why I am talking. Response to my respected teacher is that who will make the policy? I see you know that the man, if we look at the dais, we see that how the gender is not only women. Gender, of course, it includes the men or women both. I think in this panel, the question should come out about the care economy. Care economy, we know that who raised this question in Bangladesh first. I am as a gender expert. I did 2 times last 10 years gender country profile for European Union. For European Union delegation and 27 countries that the European Union is implementing currently in last 10 years. So in that context, I was talking with in the morning session with the EU First Secretary, and he simply said it's amazing the policy the Jamaat Islam is talking about. This is one comment. Is that who is that level of feminist? I would say that the Amir Jamaat, he is the feminist in my definition. How did it that? I am talking about the care economy. The care economy, he is the first person I heard that he mentioned about the 5 hours and 8 hours, and you debated a lot. This belongs to the care economy. And do you know what is the size of the care economy currently in Bangladesh as per Bangladesh Bureau of Statistics? Okay. It's not million, billion, it's a $1 trillion economy. That's we are missing. You're requested to So I think your question. it should include in this panel discussion. Thank you. Thank you. So maybe we are not taking any question, Yes, any more we are not questions. taking So any I would like to questions. conclude with one sentence, please. I'm sure many of you still have a lot of questions. You can email them amir@jamaatislami.org. We will be not taking any question for this session anymore. Okay, thank you. আমি একটা শুধু কথা দিয়ে শেষ করতে চাই যে আমি রিসেন্ট কিছু মাসে মিডিয়ার সাথে কথা বলেছি, কিন্তু সবাইকে নিশ্চিন্ত করার সত্ত্বেও কেউ কেন যেন নিশ্চিন্ত হতে চান না যে জামাতে ইসলামের পলিসি হচ্ছে আমরা স্বপ্ন দেখি এবং আমাদের সেই সক্ষমতা আছে একটা দেশ তৈরি করার যেখানে একটা মেয়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করবে, সে কাউকে ভয় পেতে হবে না, এবং সেই মেয়েটার কি পড়ে আছে, সে কোন ধর্মের, সে কোন এথনিসিটির, সে কোন এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের, এটাও সেখানে কোনো প্যারামিটার হবে না ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।
Thank you again, honorable presenters and panelists, for shedding light to what was perceived an enigma, Jamaat's view about women. Thank you so much. We will now proceed to our next session. Thank you. Thank you very much, our honorable panelist and keynote speaker. Now, without any break, we'd like to move on to the next session as we have some time constraints. So, without any break, we'd like to move on to the next session. You know, education means the foundation of national transformation. And this session focuses on education for the future, policy for change, and for having a discussion about this very topic. The discussants are Professor Dr. Mokaram Hussain, who will be the keynote speaker of this policy presentation, Professor Swansea University, UK, Colonel retired Abdul Batin, former principal, Cantonment Public School and College, MP candidate Dhaka 16, Dr. K.M. Khobor Islam, former senior secretary, Madrasa and Technical Education Division, Ministry of Education, Professor Dr. Jubair Muhammad Ihsanul Haq, Chairman, Department of Arabic, University of Dhaka, Professor Dr. Shakhawat Zaman, Chairman, Department of Tripoli, Uttara University, Dhaka, and Mohsina Mumtaz Maria, Vice Principal, Everest International School. I'd like to request all the panel members and keynote speaker to have their seats on the stage, please. A big round of applause for the panel members and keynote speakers. Now I'd like to, invite Professor Dr. Mokaram Hussain to deliver his presentation about education for the future, policy for change. Respected ladies and gentlemen, dear guests, as it is already mentioned, I am Mokaram Hussain, professor in Swansea University from UK, and I would like to talk about the education policy of Bangladesh Jamaat Islami. And that will be inclusive and holistic, and that will produce globally competitive citizens. The question is why we would like to talk about the education policy. Well, let's go back to our childhood. We know education is the backbone of a nation. It reflects the very simple sentence, if the backbone of a person is weak, it will affect the whole body, right? And exactly it is happening for Bangladesh. I mean, we have very, very fragile education system, outdated, I should say. And that result, the weak economy, very poor economy, low innovation, no contribution. I mean, we are one of the least innovative nations in the world, right? It's already in the data. And we have been actually sending or producing very, very large number of unskilled labor. And all are the parameters as a result of very, very outdated education system. Let me give you one very simple example. If you go to Gulf countries, in the airport, you will see there is a staff who is selling papers and the chocolate and so on in departmental store. He can speak English. And this person is from Philippines or Kerala or India, right? And in the same department store, there is another staff who is doing the cleaning job. And the salary difference is 3 times. The guy who knows a little bit English is getting at least 1,000 pound or dollar, and the guy who is doing the cleaning job is from Bangladesh, is getting only 200 to 300 pound per month, right? But you can, if you identify the problem, these 2 guys are more or less are from same education background. The difference is here is the language proficiency. That means our education can develop a set of manpower with high language proficiency, right? So I would like to show you the policy that Jamaat is going to launch that will address this problem. Okay, this is the outline of my talk. First of all, I would like to show you some challenges that we identified
that the education sector in Bangladesh has been facing in last several decades. And that will be followed by some policy recommendations, and then if we can implement these policies, we'll have some short-term and long-term outcomes. And we have a framework to implement these policies, we have action plan, and then at the end we have evaluation strategy and to revise our policies if we are power in the next time and so on. So first of all, for every policy there should be a vision. And what is the vision for our education policy? The vision is we want to propose a holistic education system. What does it mean? It means it will be based on faith, ethics, that will come from our religious values, whatever you are Muslims or Hindus or Christian, doesn't matter. It will come from our religious or faith values. It will include all the cutting edge technologies, for example, AI, innovation, digitalizations, and it will also incorporate the sustainability goals, that is inclusive, equity, and quality. If we can incorporate all these necessary ingredients at the end, we will have ethically sound, skilled, and globally competent citizens. That is our ultimate target. So, first of all, let me give you a couple of ideas. What are the key challenges that our education system is facing? The first of all is our education is purely based on exam orientations. We are evaluating the kids based on exam, 100%, right? And memorizations from kindergarten to the graduate level, in all sectors, in all steps, we are master of memorizations. We are doing the exams in BCS, it's based on memorizations, right? So we want to change these policies to more creative, and it's not only memorizations, it's less focus on skills and some values and attitudes, and very low in creativity and critical thinking. Okay, these types of lacks are coming from, one of the example is overcrowded classrooms, right? If you go to Europe, I have been in Germany for years, and now in UK, you will see they have one teacher for 10 students or 80 students. But we have one teacher for 50 students, 50 kids. It's not possible to customize or to deliver customized education for each pupils, each kids with this teacher that needs to deal with 50 kids. No way. So there's more problem. As I already mentioned, we have very, very outdated pedagogy. That means we are having the examples that we are producing in last 30 years and 40 years. We have very, very less training for our teachers. We don't have continuous professional developments that I will talk about. We have very high number enrollment in primary education, but the outcome is very low. I mean, if you can test kids who pass just class 5, then you will see he hardly can write correctly or read correctly or other digital skill, for example, maths and so on. We have very low communications or engagement with the community. For example, I mean, we have hardly interaction between the teachers and the parents and the community leaders and so on. At the end, what is happening? You know, there are several studies published by different organizations that our students who are in level 11 or 12 are getting the same amount of education background with class 7 in developed countries. So your students of level 11 equivalent to the students or the peoples in UK or Germany of 7. So you can see the disparity. So you can't compete with them, right? There's no way. So, and this is coming from financing gap. So we are investing very, very least amount of our GDP in education. So currently it's with corruptions, it's maybe 1.5%. But as the UNESCO is suggesting, it should be 4 to 6%. So we have to enhance the budget as well. And what is happening as a result of this lack of funding is less infrastructure.
I know my friend Dr. Alongir will say, okay, infrastructure is not a big issue, but it's an issue because the country like in the UK or in Germany, they have interactive classroom, they have digital classroom. You don't have anything, you don't have any science lab in your secondary school. How we can teach science without science lab, right? So you need to invest money in infrastructure, you need to invest on teacher. We have to attract the brightest mind in our teaching profession. So we are having the quality of less teachers, right? So we need to invest money here, and we have to invest money in research and innovation. So we are going to propose 5 policy recommendations. The first of all will be the formation of a permanent education team, followed by the curriculum modernization and streamlining of our different education sector. We have government education sector, we have private, we have Komi, we have Alia, we have English, and so on. So we have to streamline at a certain level. We have to enhance the status of the teachers, and we have to make sure the welfare of our teachers as well. And then we have to invest on higher education, especially the university level. And finally, we need to form a national research council that will deal with the innovation and research, fundamental research, to enhance our economy from labor-based to knowledge-based. The first recommendation is forming a permanent and independent. It's not formed by the party cadre. It should be independent, forming or taking the expert from different fields. They will be really expert in that field. It's not that you are collecting some of your party cadres. And they will review the previous policies, and they will ensure that, okay, our education curriculum will align with SDG principle and the demand for labor market. We have to focus where we have labor shortage, where we need the market, right? Market demand. And we have to, of course, incorporate other skills, for example, AI, robotics, and automation. The second recommendation will be upgrading our curriculum. We have to upgrade our curriculum from primary school to secondary school and even university level. And the second task will be to propose a unified system. Unified means we want to propose some basic subject for students up to grade 8. After grade 8, you can diversify. You can go to religious educations, you can go to science, you can go to normal educations, you can go to skill or vocational training. In all cases, we will embed some basic skills, for example, digital literacy, soft skill, and creativity. One of the primary target of our education policy will be to enhance our madrasa education so that we can create world-class Islamic scholars. We don't have much world-class Islamic scholar from Bangladesh, right? So we need to create them as well through this, or we need to produce them through this curriculum. But that will be at least our vision. We need to, of course, pay attention to the teachers' welfare, and they're enhancing their salary structure. And the recruitment should be based on purely on merits, not political affiliations. So that will be our key target in this education policy. And then we have to also follow the same enhanced structure for university level and the private university. So let's talk about the higher education sector. We have the UGC, now it's called HEC, Higher Education Council or Commissions. That should be a world-class body that will incorporate A2I supported university labs, upgrading the university labs, curriculums and digitalization and so on. And we need accreditation from the world bodies as well. We need to ensure safe and inclusive campuses. So again, I would like to talk a little bit more on higher education sector. The skill set that I am talking about, the digitalization, communication skill. Why I'm talking about communication skill? I was presenting for the first time when I was a PhD student. There was no system that I should present something in front, at that time, in front of my teachers and so on, friends, right? So we need to enhance this type of skill in university level as well. We are thinking to propose some universities that are purely focused on technical subjects, engineering and so on, and science, and then separating from general science.
And then we need to provide, as Professor Wanisul Kurum already mentioned, we have some scheme for providing interest-free loans and more scholarships and so on. And higher education, we need to focus the career counseling. I mean, we don't have any mechanism built in within our university system that should provide the career counseling. We don't have at all. We are taking the support from some private sectors and so on. So we need to think about it. And again, I would like to talk about a little bit more on the higher education sector. As I already mentioned, it is due to the language proficiency, right? And the first of all, we need to focus on English, right? So the guy from India are undergraduate, but he can speak more or less in communicative language, in communicative English, but our graduate can't. So we need to identify these issues. And we need to focus other foreign languages like Chinese or Mandarin and the French and so on to enhance our marketability and to expand our market sector. We need to promote industry, academic collaborations and international collaborations. So our industry should fund more innovations, so they will have more IPs and so on and so forth. And as Professor Wallace already mentioned, we will have couple of schemes for high performance in their respective departments and fields. So if we can do this, if we can implement these policies, there will be some short-term outcome, and long-term. Short-term will be to decrease the dropouts. This is very significant in the secondary level. And then in this term, we would like to enhance the budget, maybe up to 4% to 5%. And the long term we will have a long term. We are saying that it is 2035. There is a mistake. We want to have 100% literacy, but that is not the main focus. Main focus is we would like to transform our economy from labor-based economy to high-income, knowledge-based economy. That is our ultimate goal. So where the money will come? The money will come for more funding from national revenue, PPP, annual development program, and with the support of our partners. And currently, I should say, maybe we have maximum 10% of our national budget, but that should be increased. And then we would also like to enhance the budget from the according to the GDP. Okay. So we have some frameworks. The first framework will be for first 3 months. So we would like to establish the commission that I mentioned already, the independent commission consisting of real experts in their field. And they will prioritize the areas where we need to focus first. And they will talk to the stakeholders. They need to consult with different sectors, the private sectors, the earlier sectors and common sectors, so that we can have a unified view, at least in certain areas. The second phase will be for first years, and in that case, we would like to launch our enhancing curriculum design, redesign up to class 8, and we'll like to launch the scholarship that Professor Warisul Karim already mentioned. And we would like to start the recruiting of teachers with high background or meritorious teachers, because we will offer more or less handsome salary so that the brightest mind can be in that field. And we will upgrade the university labs in this phase as well, gradually, again gradually. And the third phase, which will be within the year, second and third, and then we would like to start proposing the unified curriculums. And then from class 9, we will have diversifications. So some will go religious education. They want to be alims and so on, religious scholar. Someone will go with pure science, and someone will go for more or less teaching professional, teaching-based areas. And then there will be a huge sector for TVET, or the technical and vocational training. Yes, so if we can implement these full recommendations, why I'm saying the recommendations? Because
it's up to the people who will decide who will be in the power, right? So this is, as an expert, I should say, these are the recommendations. So if you have full implementation of our reforms, we'll try to enhance the accreditations, because in the university level or even primary school level, we need to have international accreditations for different subjects and different areas. So if we can implement this enhanced curriculum, we are sure that after 5 or 6 years, we'll have a strength to apply for different accreditations. We'll have excellence in research. There will be some fundamental research, more output in publications and IP, and so that will grow our industry. And finally, it will impact our economy. As I mentioned, if you have IPs and SME and spin-outs, it will create more job in the industry. So what will be the monitoring mechanism? This is the final slide. I should say we have the monitoring framework, and the first monitor will be the Ministry of Education. And we'll see how our education will be aligned with the SDG 4. And there will be some ICT tools where people can monitor how our education system or the different performance indicators are improving. We'll have some mechanism for yearly annual review, and there will be some midterm reviews during this 5-year tenure. And once it will be successful, we'll redesign and upgrade again and again. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Professor Dr. Mokarram Hussain, for your valuable insights and presentation. Now we'd like to proceed to the panel members. I'd like to go with Mohsina Mumtaj Maria, Vice Principal, Everest International School, and one by one then the other panel members could give insight or any other remarks or comments about the presentation. No, you should just introduce it quickly. Assalamu alaikum. I'm Mohsina Mumtaj Maria, working in a private English medium and Islamic school. I have been working there as a vice principal. Introduction? Just introduction. Okay. My name is Colonel Muhammad Abdul Batin, retired. I am an officer from Army Education Corps and have done my post-graduation from Rajshahi Vishwavidyalaya. We'd be happy to get some remarks from you within very short time. We just don't want to know the introduction. As we have heard from the presentation, Bangladesh Jamaat Islami want to produce morally and ethically sound, competent, educated people who can compete in home and abroad in the job market. Thank you. Thank you. Well, my name is K.M. Kabirul Islam. I'm a bureaucrat and I have just retired from Ministry of Education as Senior Secretary, Technical and Madrasa Education Division. I have graduated from Dhaka University, and then I did my second master's from Norway and PhD from Australia. And I have been in the Ministry of Education for several times, and all along almost 6-7 years experience in the Ministry of Education. Okay, that's all about my introduction. If I get chance, then I'll say something later on. Yeah. Professor Jubair Muhammad Ehsanul Haq, Chairman, Department of Arabic, University of Dhaka. আমার নাম দেওয়ান আলমগীর। আমি দেখেছেন যে ফার্স্ট সেশনে প্রেজেন্ট করেছি, এক সময় শিক্ষকতা করেছি, লাইফ লং ট্রেইনার হিসেবে কাজ করেছি। সো দেখি আপনাদের প্রশ্ন থাকলে হয়তো বা মোকাররম সাহেব যদি কখনো বলে তাহলে উত্তর দেব। Thank you very much. Now we would like to take few questions from the audience. If you have any question, could you please raise your hand? I think our volunteers will be there to help you. Are there anybody to ask questions?
ধন্যবাদ। আমার নাম আখতারুজ্জামান, আমি সাবেক এমপি ছিলাম, এখন জামাত ইসলামের একজন নবীন সদস্য। আমি বক্তব্য শুনলাম, সুন্দর বলেছেন, গ্লোবাল আলোকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং খুব ভালো, এনকারেজিং। কিন্তু আমাদের কতগুলো সমস্যা আছে। আমাদের ভাত কাপড়ের চেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষা। বাংলাদেশে যদি 1 নাম্বার কোনো সমস্যাকে আইডেন্টিফাই করতে হয়, এটা হচ্ছে আমাদের এডুকেশন। আমাদের কোনো লেভেলে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি নিয়ে আমার গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে কোথাও প্রপার শিক্ষা হচ্ছে না। এখানে প্লান্টের শিক্ষা হচ্ছে। 5 জন 6 জন ছেলেকে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া দিতে হবে, তার শিক্ষা হচ্ছে। 1 থেকে 2-তে 2টা ছেলেকে পাস করা দিতে হবে, তার শিক্ষা হচ্ছে। জিপিএ 5 পাওয়া দিতে হবে 50টা ছেলেকে, তার শিক্ষা হচ্ছে। কিন্তু ওভারঅল কোনো শিক্ষা হচ্ছে না। কোচিং সেন্টার চলতেছে লাগাতার, যেভাবে খুশিভাবে। এমন কোনো প্রায় শিক্ষক নাই যারা কোনো না কোনোভাবে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত নয়। গ্রামের 80% প্রাইমারি স্কুলের টিচাররা বাই রোটেশনে ক্লাস নেয়। তারা রেগুলার ক্লাসে যায় না, সপ্তাহে 5 দিনও যায় না তারা ক্লাসে। তাদেরকে অ্যাকশন নেওয়ার কিছু নাই, কারণ তারা সরকারি চাকরি করে। আমার বিনীত অনুরোধ, 2টা পয়েন্ট এখানে মানতে চাই। একটা হলো, এই শিক্ষা দেওয়ার কারণে আজকে আমরা দুজনে এমপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছি। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনে চাকরি করতে গিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি টর্চার করতেছি আমার ছোট বাচ্চাটিকে। আমার শিশুটির টর্চার হচ্ছে, তার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই দুজনের বেতন দিয়ে এখন আমার সংসার বলতে পারি না। এই যে অর্থনৈতিক অবস্থা, আমাদেরকে ডিসাইড করতে হবে, আমরা কি আমার জন্য চাকরি করব, শিক্ষা করব, না আমাদের চিলড্রেনের জন্য শিক্ষা করব। আমাদের দুজন থেকে একজনকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। পুরুষ যান আর মহিলা যান, 2 জন এট এ টাইম বাইরে চাকরি করতে পারবেন না। একে তো চাকরির উপরে চাপ সৃষ্টি করতেছেন, লেখাপড়া করে চাকরি বেকারত্ব করতেছেন, দুজনে মিলে একসঙ্গে চালাতে পারেন না। আর আমার শিশু বাচ্চাটিকে বুয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছে। সে বাংলা শিখে না, ইংরেজি শিখে না, ফিলিপাইন ইংলিশ না, সে বুয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে। কারণ সে বুয়া তাকে যেভাবে প্রতিপালন করছে সেইভাবে সে প্রতিপালিত হচ্ছে। সে বুয়া যেভাবে তাকে রাখতে সেভাবে হচ্ছে। আপনার উচ্চ শিক্ষিত মানুষ, টপ লেভেলের স্যার আছেন, আলমগীর স্যার আছেন, আপনারা আছেন, এই বিষয়টি করেন। আমাদের জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে শিক্ষা, সন্তান তার পিতা মাতার কেয়ার নেয় না। ইসলামী কথা বললে কি হবে, বিয়েটা করেই বাপের বাড়ি ছাইড়া দেয়, মেয়ে ছাইড়া দেয়। বিদেশে ছেলেটা যায়, টাকা পাঠায় স্ত্রীর কাছে, স্ত্রী চলে যায় শহরে, শাশুড়ি পড়ে থাকে গ্রামের বাড়িতে। গ্রামগুলো যান, গিয়া দেখেন গ্রামের কি অবস্থা। সেখানে বাবা মা স্ত্রীকে বা ছেলে কিছু বলতে পারে না, কারণ টাকাটা এখানে আসে। কাজে এই প্রাইমারি এডুকেশন এবং জেনারেল এডুকেশন, আমরা উচ্চ শিক্ষার দরকার আছে কিনা নাই জানি না, কারণ এত ডক্টর পিএইচডি আমরা কি করব? আমাদের দেশে রিসার্চ ল্যাবরেটরি নাই। আমাদের যে রিসার্চ সেন্টার আছে সেখানে চুলা বানায়, সেখানে চুলা দিয়ে কেমনে আগুন জ্বালানো হয় সেটা আমাদের সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে শিখতে হয়। আমরা কিন্তু অন্য কিছু পাই না, জেড শিক্ষা পাই না, কিছু মনে করেন না। কাজে আমরা চাই প্রাইমারি এডুকেশনটাকে কিভাবে আপডেট করা যাবে, আর দেশে কোচিং সেন্টার কি বন্ধ করা যাবে, এইটা জামাতের কোনো প্রোগ্রাম আছে কিনা। ধন্যবাদ। So first of all, I would like to say that the point that you mentioned about the absence of the primary teachers, because they are fully paid by the government, right? So the first of all, we would like to have some digitalization, so they have to prove that they are present in the class. So I would like, I'm not interested to say details here, but we have a specific plan to introduce some digital acknowledgement so that we can identify they're in the class or not, how many hours and so on. So we will do that. And second thing is, I mean, the salary is also an issue, right? You cannot deny that the teachers with graduation from Dhaka University are getting 20,000 or 30,000. It's not enough. So they need to look for alternative sources from agriculture and the private tuition or something like this, or the tuition in the best. So if we can enhance a little bit, and if we impose some more efficient tracking system, I think this problem will be largely solved. And it's not in the primary sector. I mean, it's partly due to the motivation
We need to have some motivational program, national level, so why they should be here, and it's coming from our negligence and corrupt mindset as well. So, I mean, it will be a gradually process, right? So we need to, as I mentioned, one of the core principles of our education is to enhance our ethics and the values and so on. So if we can combine all this, there will be some imposed tracking system and enhanced morality, enhanced salary. I think it will be improved significantly in 5 years. Thank you, thank you. I would like to take just 2 more questions. One from here. Excuse me, I just Can you want please? to add. Here. Excuse me, I just want to add something with him. I like to echo with the veteran businessman, Mr. Abdul Haq. He said that we need to rebuild everything. I want to echo with this comment, because the education system is destroyed purposefully. Exactly. Before 2008, the system was not up to the mark, but it worked a bit. But from 2009, when the GPS system was, fabricated, it starts the damage. So it is destroyed. So we have to actually overhaul the system. We cannot repair. Actually, we cannot repair. So you are rightly mentioned that if we want to become a prosperous and humanitarian country, we actually need to reform or overhaul the system, and including your concerns. Thank you. Thank you very much. Hello. Would like to take one more question from here. Yeah. My question is that we know that 5th grade student in our country cannot read 3rd grade text. How it is possible? Cannot a master degree holder teacher teach primary student? What is the problem? If teaching method is not innovative, how learning method can be effective? So we have to improve. How we can improve teaching method as well as learning method. It's a basic problem. Curriculum is not a basic problem. Problem is teaching method and learning method. Yeah, I fully agree with you. I mean, it's not only one-time training. We should have, I already mentioned, for each teacher should attend the training every year or even 6 months. So they might forget many points. And as I already mentioned that our density, I mean the ratio teacher versus students are really, really high. So if you can reduce this, then you can send one teacher for training and so on and so forth very frequently. So the point here, the teachers are not getting the proper training and not frequently. They're getting the training once and that for life. This will be improved, inshallah. Thank you. Thank you very much. The next question, please. Assalamu alaikum. Thanks to Jamaat Islami Bangladesh. And I am grateful to them. Thank you. তো আমরা সকাল থেকে অনেকগুলো অ্যাট্রাকটিভ স্পিচ শুনেছি। আপনার স্পিচটাও, আপনাদের প্যানেলের স্পিচটাও এই সময়কালের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি বিষয়। আমি এই স্পিচের মধ্যে হাউ টু রিফর্ম আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি, and how to our technical and vocational education develop, how we can develop our vocational and educational technical system, how to input our education system moral and ethical values. যেমন ধরেন আমরা ছোটবেলায় আমাদের প্রজন্ম আদর্শলিপি পড়েছি, আমরা পড়েছি অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করো, আলস্য দোষেরা কর। এখনকার বাচ্চারা পড়ছে অজগর আসছে তেরে, আমটি আমি খাবো পেরে, কার আম কে খাবে কেন পারবে, কোনো প্রশ্নের জবাব নেই। এই জায়গাটিতে আমরা হাত দেব কি না? আমাদের স্কুল কলেজ ম্যানেজমেন্টগুলোতে কি ট্রান্সপারেন্সি আসবে কিনা? ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, একাডেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনগুলোতে না আসে, তাহলে কখনোই
কোনো এডুকেশন সিস্টেম বদলালে কাজ হবে না। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ক্লাসরুমগুলোতে আমরা কিভাবে ডেমোক্রেসি, লিবার্টি অ্যান্ড জাস্টিস এনশিওর করব। যদি ক্লাসরুমগুলোতে আমরা লিবার্টি, জাস্টিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি এনশিওর করতে চাই, তাহলে অবশ্যই কোচিং সেন্টার নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা আসলে কেমন হতে হবে। এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা কি 100% কম্পিটেন্সি দিতে পারবো কিনা, good health, good security, good safety, good environment, everything. So education is not a simple বিষয় বা সাবজেক্ট। সুতরাং আমরা কিভাবে প্রাইমারি লেভেলের এডুকেশনটাকে কিভাবে কেমনভাবে দাঁড় করাতে চাই, হায়ার এডুকেশনকে কিভাবে দাঁড় করাতে চাই। আর একটা জিনিস দেখেন, 100% মিসম্যাচ, সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড জব নাই। অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স পড়ে আমরা ব্যাংকে চাকরি করছি। তো এই যে মিসম্যাচটা হচ্ছে, প্রতিদিনের পত্রিকায় সায়েন্স রিলেটেড একটা জব মার্কেটে কোনো জব নাই। তাহলে আমাদের ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টরা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স, মাইক্রো অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স পড়ছে, ওদের জন্য কোনো জব নাই। তাহলে জব রিলেটেড শুধুই কি এমবিএ পড়েই আমাদের দেশটা চলবে? কিভাবে জব রিলেটেড সাবজেক্ট তৈরি করা যায়, এই মিসম্যাচগুলোকে ওভারকাম করার জন্য আপনাদের কোনো চিন্তা আছে কি না? এবং এই রিফর্মগুলো বিশেষ করে ভোকেশনাল অ্যান্ড কি বলে ওটাকে, জি আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, ভোকেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডুকেশনকে কীভাবে আরও বেশি ইমপ্রুভ করা যায়, কারণ অনলি 13% স্টুডেন্ট আর দেয়ার। সুতরাং এই জায়গাটিতে আমাদেরকে সিরিয়াসলি হাত দিতে হবে, যেখানে আমরা স্কিল, আপনারা বারবার বলেছেন, স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরি করতে হবে। কোয়ালিটি এডুকেশন ক্যান give quality manpower, skill manpower, and quality education for quality teachers. প্রথমেই আমাদেরকে কোয়ালিটি টিচার এনশিওর করতে হবে, কোয়ালিটি এডুকেশন এনশিওর করতে হবে, এবং তারপর আমাদের কোয়ালিটি শিক্ষায় যেতে হবে। এই বিষয়ে আমরা কি কয়টা ধাপে, শর্ট টাইম, মিডল টাইম, লং টাইম, কিভাবে কাজ করছি, কিভাবে সাজাচ্ছি, জামাত ইসলামী কিভাবে এটা নিয়ে কাজ করবে। আমি কানিজ মাহমুদা, আমি প্রিন্সিপাল, এক্স প্রিন্সিপাল সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর একটা পয়েন্ট আছে আমার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে যে হায়ার এডুকেশনে নারীদের ঝরে পড়া রেট। আমি যদি 100 মেয়ে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি করি, আমার মাস্টার্সে থাকে 10 জন। হায়ার এডুকেশনে আমাদের নারী শিক্ষার হার এত ব্যাপক হারে কমছে, যেটা আমি 16 বছর প্রিন্সিপাল ছিলাম সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের, সেখানে আমি দেখেছি আমি 100টা মেয়ে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি করলে মাস্টার্সে থাকে 10 জন। তাহলে কিভাবে আমাদের এই এনরোলমেন্টটা বাড়ানো যায়? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you for your wonderful questions. Thank you. So I would like to ask Alongir Bhai to address this question. আমি এর আগে যিনি বলেছেন এবং যে আপা বলছেন, আপনাদের দুজনের সাথে আমি 100% একমত। আমি শিক্ষা প্রশাসনের বিষয়গুলো বলছি না। আমরা যদি আমাদের বাচ্চাদেরকে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, ইভেন হায়ার এডুকেশন, আমাদের শিক্ষার পদ্ধতিটা পাল্টাতে হবে। আমরা যেভাবে পড়াচ্ছি এখন, এই পদ্ধতিটা পাল্টাতে হবে। আমি নিজেও শিক্ষক ছিলাম, ট্রেনার। আমাদের প্রাইমারি স্কুলে, সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারি, ইভেন ইউনিভার্সিটিতে যদি আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ এক্সপেরিয়েন্সিয়াল বইগুলোকে যদি সঠিকভাবে না পড়াতে পারি, শিক্ষকরা যদি পদ্ধতি না পাল্টাই আমরা, তাহলে অন্য কোনো উদ্যোগের রেজাল্ট আমরা পাবো না। এটা আমি ফার্মলি বিলিভ করি। আপনি যে বলেছেন শিক্ষা পড়ানোর পদ্ধতি, সেটা পাল্টানো, কিভাবে একটা বাচ্চার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে। ইভেন ইউনিভার্সিটিতে যদি আমি সাবজেক্ট যাই পড়াই, যেমন ধর সোশ্যাল সায়েন্স যদি পড়ি, বিজনেস স্কুল যদি পড়ি, আপনি দেখবেন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিজনেস স্কুল গ্র্যাজুয়েট দুটোই। আমি দেখেছি যে কেস মেথড অফ লার্নিং ইজ মোর, আরো বেশি ইফেক্ট হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে টেক্সট বই পড়াচ্ছে। সো এই অ্যাক্রস দি বোর্ড আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতি পাল্টাতে হবে। সেকেন্ড আপা, যেটা আমি শুধু একটা আপনার ইস্যু আমি উত্তর দেব, সেটা হলো ভোকেশনাল ট্রেনিং, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, এইটুক, অন্যগুলো না, সময় কম আমাদের। ভোকেশনাল ট্রেনিং আমাদের দেশে 100-র বেশি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে, প্রাইভেট অনেক আছে, অনেক আছে।
তো আমার ব্যক্তিগতভাবে এগুলোকে কাজের কারণে আমি মূল্যায়ন করার সুযোগ হয়েছে কি পড়াচ্ছি। এখানেও একই সমস্যা, এই যে কোর্সগুলো আমরা অফার করছি এগুলো অনেক পুরানো ধাঁচের, খুবই ট্রেডিশনাল কিছু, এর সাথে বাজারে বা চাকরির ক্ষেত্রে কি ডিমান্ড তার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। দুই দিকে সম্পর্ক নাই, একটা হলো যে কোয়ালিটি, আরেকটা হলো ভ্যারাইটি। এই দুটোকে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে, প্লাস এর সাথে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করতে হবে, দেন আমরা প্লেসমেন্টের হেল্প করতে হবে। থ্যাংক ইউ। Thank you very much. We are not going to take any more questions. We'd like to end this session with this answer. If you have any more questions, feedbacks, and idea, you could share it through the email address amir@jamaateIslami.org. Thank you, our honorable keynote speaker and all the panel members. Thank you. Thank you very much. Health is wealth. We want a healthy and wealthy Bangladesh. Our final thematic session focuses on health matters, policy for transformation. This is our last thematic session. This is a sector critical to human security, productivity, and national well-being. The panelists and presenter for this session are Dr. Hassan Al-Banna, keynote speaker, associate professor, Department of Surgery, Ibn Sina Medical College. He's also the Assistant Secretary, National Doctor Forum, Dhaka City North. Secondly, we will be joined in the stage by Professor Dr. Mahmood Hussain, Child Health Specialist, Secretary General, National Doctors Forum, Counselor, Bangladesh Medical and Dental Council, MP candidate, Shariatpur 2. Then we will be joined in the stage by Dr. S.M. Khaliduzzaman as a fellow panel member, Chairman and Consultant, Bangladesh Fertility Hospital Limited, MP candidate, Dhaka 17. Then we have Professor Dr. Naima Muazzam, ex-professor, microbiology, Dhaka Medical College. Last but not the least, Dr. Lutfur Rahman, Chief Medical Planner, Grameen Telecom Trust. I would like to invite the main presenter and panel members to come onto the stage to initiate the session. If we are all seated, we can continue. I kindly invite Dr. Hassan Al-Banna to begin the session. Assalamu alaikum. This is Dr. Hassan Al-Banna. From the morning we are hearing lots of policy, and at the end of the day we are a bit tired. So what is the picture of health in front of us? So if anyone get illness, in current situation in our country, illness does not only bring pain, it also brings fear of our personal life. What fear? Fear of cost, fear of negligence, fear of losing dignity. So our policy is to restore fear to the trust. That is our health policy. The health policy for transformation. So why health reform is needed? We have public distrust in our health sector due to poor governance. Our systems are fragmented, high out-of-pocket expenditure. People have to spend almost 70%, it is 70%. Our healthcare system are urban-centric, and our tertiary center are overloaded. We have workforce shortages, so our health system need a reform. But we have some strength in our health system. We have extensive nationwide public health network. We have strong, vibrant pharmaceutical industry. We have extensive immunization coverage. We have young, trainable healthcare workers. We have proven NGO, government collaboration in health sector, but still we have lots of challenges also. Our rural and district hospitals are underutilized. We have very limited
ICU bed capacity, our workforce are imbalanced. For 3,000 population, we have only single nurse available. For almost 1,700 population, we have only one qualified doctor available. And this private sector in our country that are not well regulated. On the other hand, our non-communicable disease death rate is rising. It is 65 to 70%. And the recent outbreak of the dengue outbreak, it's causing overwhelming our hospitals and it's a high mortality. So what picture came in front of us? An unhealthy nation today, but with the right policy, we can have still a better future is still possible. So what we will, our policy, our first policy is, we will strengthen our primary healthcare system. Hater kache amar daktar. This is our first policy. So we will expand our primary healthcare system. We will almost 14,000 community and village clinic is functioning without any registered health worker. Our union sub-center that is underutilized with not qualified doctors are there. So our first aim is deploy registered health workers in that level. And also not only that, we will ensure essential medicine and life-saving drugs available in primary healthcare system. We have 40% people living in the urban area. But for the poor people in the urban area, there is no much such health facilities are available. Only there is a 35 GP center is available. So we will gradually expand this GP center in city corporation area so that people will get the medication service easily. Our second policy is we will strengthen our district and Upazila level medical hospital. We will increase the bed capacity. We will increase we will equip it with modern medical, and important thing is after 2 p.m. in many government health facility, if you wish, you cannot do essential investigation. We will ensure 24/7 essential diagnostic investigation in government hospital. We will ensure 24 at least at the district level. We will ensure 24/7 ambulance service in Upazila level. There will be a safe delivery at Upazila level hospital. Every district hospital gradually will be equipped with CCO, dialysis and with trauma center. So what will be the outcome? Every district become a self-sufficient medical hub. For that we need lots of recruitment. We will rapidly fill up the vacant posts. We will give rural incentives to our doctors and health workers so they will work in the rural area, and we will ensure that continual professional training of the health worker. Most important things what we want to focus is good governance and transparency. There will be zero tolerance for corruption in health sector. This is our commitment. There will be no corruption, and all procurement will be in mandatory electronic government procurement. There will be transparent and accountable health administration and digital automation in health service. Now that people have to wait for long time for bed operation serial, there is a long queue for medicine dispense. We will introduce digital automation system in our health system so that it will restore public confidence in our health system. Already in morning session or economy, there is a commitment for the women, children and elderly people. We will have a national level and specialized hospital for the women. For elderly people, we will have another specialized hospital for elderly people, and already committed by the our economic Warisa Minister that all citizens over 60 years will get free health care service if Bangladesh Jamaat Islami came into the power. We will have dedicated service for the expatriate. We will have 3 specialized hospitals for garments worker in EPZ area, and we will make telemedicine service more available for them so that poor people can communicate with telemedicine service. Patient safety and health worker safety, that is our another core objective. So we will ensure that patient safety, we will monitor and regulate the private hospital regularly. We will ensure that we will encourage the international standard accreditation system, not only in private hospital, we will try to enforce in our government hospital as well. And another commitment is
ensuring biomedical engineering department available at district level hospital. But because every year we purchase lots of equipment, but because of management problem, it becomes out of order within 2 to 3 years. There is no biomedical engineer available, so we will ensure biomedical engineering department available at every district level hospital. So we have special plan for medical education, for pharmaceutical industry and for drug. We will have national digital drug price and information platform. We will have enforced mandatory registered pharmacy in all hospital, essential drug in fair price. This government make the list to 295 essential drug in fair price. We will gradually increase the number. And another commitment is we will provide free essential drug for non-communicable disease like heart, like diabetes, essential drug which provided free of cost at Upazila level hospital. We will increase the strength of the government pharmaceutical company, that is Essential Drug Company Limited, and we will upgrade the quality-based grading of the manufacturing of our pharmaceutical company. Prevention is better than cure. We all know this. If we can enforce this, we can educate our people that preventive healthcare has more important than our non-communicable disease burden will go down. So we have a plan for health education program in safe water, safe sanitation, healthy food, and we have strong laws against tobacco and substance control. We have special plan for mental health also. Mental health is now an issue. We will establish mental health service in Upazila and district level hospital, and we will launch camping for mental health in school and workplaces. So another commitment is control of dengue, vector control. If we inshallah came into power within 2 to 3 years, we will bring the dengue disease under control by National Mosquito Control Program and active community surveillance and source elimination. Inshallah, within 2 to 3 years, the situation will come under control. So you see the picture is there. Young Zulai, iconic Sadiq Kaim, and the secretary of the BICS is cycling. So we have a plan to build a physically fit nation. We will launch this kind of camping across the society, in school, workplace, at national level, to aware the people that you have to be fit. The outcome of this thing, if we can become fit, get fit, it will reduce our non-communicable disease burden. We can reduce the burden of the diabetes, pressure. This disease we can reduce in number, and we will also get healthier and productive population. Alternative medicine, you cannot ignore this thing. It is now gaining popularity in worldwide. But in our country, it is not well regulated. We have a special plan. We will incorporate their service with our current existing health system, and we will ensure the safety and quality of that service, medication. So another plan is, every year, lots of people going outside for many health treatment. We will ensure international standard hospital, and we will encourage FDI and PPP model international hospital in our country. So it will have three benefits. It will have few benefits. One thing is people will not go abroad for specialized treatment. Treatment will be available in our country. It will secondly attract the medical tourist, regional tourist, and it will also create skilled jobs. So budget is a big issue, health budget and health records. In economic session, our expert already mentioned, one citizen will have one card. We will not have X card, Y card, Z card, not many cards. Every citizen will have a single card linked with his NID. With this single card, he will get benefit, all benefit. He will get health benefit. We will have a national electronic medical record that is incorporated in that card. If we get any educational benefit, if we get any social benefit, every citizen have only single card. No one need to have 4 or 5 cards in his pocket for many benefit. So we will introduce one citizen, one card system. And over the time, we will increase our health budget in triple in size, and we have been planned for the poor underprivileged population to introduce national health insurance policy, which is in our plan. So what will be the outcome?
outcome after 5 years, if we want to conclude that if we can take this policy, our health system will be decentralized, we will have reduced financial burden of the patient, we will progress to our universal health coverage, we will get great transparent and accountable health administration, and we will have digital health infrastructure. So I want to conclude my session. If we can apply this policy, we will get a just, human and sustainable health system with a transparent and accountable governance. Thank you all. Thank you very much for this presentation. We will now go into a quick break right now for prayers, and then we will reconvene. We will. You want to? He wants to complete it now. Amira Jamaat is coming to provide his closing remarks, so we will go into a short break for 15 minutes and then resume the discussion. Yes, resume the panel discussion and Q&A session after that. After that will be followed by the closing remarks of Amira Jamaat. Yes. So, okay. Inshallah, we will come again for question and answer session after prayer break. After prayer break, and we will reconvene at 4:45. Okay. Yeah, thank you. We will reconvene at 4:45 p.m. after we go for a prayer break. Then that will be followed by panel discussion, which will include the Q&A session for this session. Health Matters Policy for Transformation. Following that, we will have Amira Jamaat's closing remarks for today's entire policy summit, and then we will close for the day. Thank you. Please join us again at 4:45 p.m. Thank you. হ্যালো, আমাদের প্রোগ্রাম 4:45-এ আমরা আবার শুরু করব। তখন আমরা এই সেশনের প্যানেল ডিসকাশন এবং কিউএনএ সেশনটা করব। এরপর আমির জামাত এসে আমাদেরকে ক্লোজিং রিমার্কস দিবেন। আমরা 4:45-এ আবার আসব সবাই কথা বলতে। থ্যাংক ইউ।
Hello. Requesting the audience to grab a cup of tea or coffee, whichever is available, and join us in the hall again. We will be starting the rest of the session shortly, within the next 5 minutes. Policy presentation 5. The last policy presentation 6. The panel members and the main presenter, we request you to resume your seats on the stage. Sir. Presentation. আমাদের স্পন্সর কাজে লাগছে Mahmoud sir. So we would request the panel members and the presenter to resume their seats on the stage again. Dr. Hassan Al-Banna, Professor Dr. Mahmoud Hussain, Dr. S.M. Khaliduzzaman, Professor Dr. Naima Muazzam, VP, Nari Adhikar Andolon, and Dr. Lutfur Rahman. So is there any question? Question? Before we go directly to the questions, can we have some brief remarks or comments Okay. from the rest of the So panel I'm- members? So I'm requesting Briefly, thank you. Professor Lutfur Mansar to make some comment. I have a question. I have a question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Professor Dr. Muhammad Lutfur Rahman. I am a specialist in hospital management, quality assurance and accreditation. I am a physician and healthcare specialist, administrator, over 4 decades of experience dedicated to the improve the healthcare systems, especially in hospital administration, quality assurance and accreditation. Throughout my career, I have had the privilege of working across diverse sectors, both locally and internationally. My experience spans from top to down. সে আইনটা যথাযথভাবে মেনে চলা, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করা এবং অপপ্রয়োগ না করা, এই বিষয়টাতে আমরা কমিটেড। আর তারপরে শরিয়া আইন তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, সেখানে কোনো পরিবর্তন নাই এবং মানবতার কল্যাণের জন্য। Collaboration with prominent international organization I have served. Sir, any comment? Comment Any comments or remarks? Okay. Comments, sir. Comments. This presentation is very nice and explanatory. I think so. It is a very good presentation, and if you any question, you can do that one. Okay. So now I'm requesting Dr. S.M. Khaliduzzaman, who is a member candidate from Dhaka 17. So I'm requesting Dr. S.M. Khaliduzzaman to have some comment. And Alhamdulillah, audience, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is an excellent presentation, Aspiring Bangladesh Policy Summit 2026. Health is wealth, and everybody want to be healthy. If I am not healthy, I can't do anything for myself, for my family, for the society, for the country. And unfortunately, there is so much deficiency on trust between the patients and the doctors. I feel we have
all logistic supports, both the doctors, hospitals, also the financial support. But unfortunately, there is a gap between the bureaucracy, between the democracy. I want to smooth the relation. I want to bridge the relation so that we can give something for the country. We can use the money. There are a lot of examples. There is a budget, but the hospital is returning money to the government. But patient is coming to the hospital, they are not getting service. So where is the problem? We will find out that and we will serve for the country. One more thing I will emphasize, if we, Bangladesh Jamaat Islami, can form the government, inshallah. One previous lecture, the education policy. One madam says, Siddheshwari College principal, I read in applied chemistry, but I am working now in banking service. Same thing happens to the doctors here. Sub-speciality should be enhanced. Sub-speciality, we will open so many branches and we will enrich the sub-speciality stage by step so then people can get the specific service. And at the same time, if we can enrich the community clinic, then the burden on the tertiary hospital will reduce. Then the demand in the bigger hospital like the Dhaka Medical College will not be overburdened. So with a very good policy, the support we have, we can give a better service to the nation. For health service, we have so many doctors. After the 5th of August, the nation already knows Bangladesh Jamaat Islami has so many doctors. With this manpower, with these doctors, we will serve the nation. Inshallah, the health service will be very good and no patient will go abroad. We will ensure that. Thank you all. Assalamu alaikum. I am now requesting Professor Naima Muazzam. Assalamu alaikum. I am Professor Naima Muazzam. My specialization is in microbiology. I was professor and head of the department in Dhaka Medical College for a long time and now retired. And presently I am working as Vice President of Nari Adhikar Andolan. Today we have gone through so many presentations with the vision, with the aim to have a developed country so that our country become more developed. That is our aim and objective. And we know that if we want a developed nation, there must be a healthy nation for that. Healthy nation is a very important requirement for a developed nation. And our health program that has been described today has the aim to reach that. So we are thinking about decentralization and basically upgrading the Upazila and district level hospitals, and so that we get better facilities there, better human resources there. But main challenge about is that if we, hopefully inshallah, this government will be able to upgrade the hospitals in Upazila and district level in all senses, means resources and manpower resource also. But smooth running of the hospitals, assuring the presence of doctors and full successful running of the hospital is the challenge. And inshallah, we hope that this Jamaat Islami will be able to motivate the people, those who are involved in hospital, about the accountability of their works. Not only accountable to the government or the higher authorities, but accountable to own self, accountable to the own conscience, and accountable to Allah. If we remain accountable to Allah about whatever I am doing,
whatever may be, I am responsible. I will be sincere and honest. And if we can motivate this, we can put this to our doctors, nurses, and all other staffs, that will help also to assure a better service in our Upazila and district levels, so that as we have planned to have higher standard hospitals there, standard services there, and referral systems there, so that there will be a diverse medical service, inshallah, and in Bangladesh, we will have a better health service. We hope for that. Inshallah, Allah will help us. Assalamu alaikum. Thank you, madam. Now I'm requesting Professor Dr. Mahmood Hassan, Secretary, National Doctors Forum, and Member of Parliament MP candidate Shariatpur to have some comments on our policy. Assalamu alaikum. আমি মাহমুদ হোসেন, চাইল্ড হেলথ স্পেশালিস্ট। আজকের যে পরিপত্রটা এখানে প্রেজেন্ট করা হলো, যে প্ল্যানারি নোট আমাদের সামনে রাখা হলো, আমি মনে করি যে একটা বাস্তবসম্মত বাংলাদেশের আগামী দিনের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য খুবই উপযুক্ত একটি পেপার এখানে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। এবং যেখানে আমি যতটুকু বুঝেছি যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন এটা একটা প্রধান ইস্যু, এবং সেখানে জনগণের আস্থা তৈরিটাও সাথে সাথে জরুরি। কারণ ডিস্ট্রিক্ট লেভেলকে আমরা যদি মেডিকেল হাব করি, তাহলে যদি আমরা সেখানে রিয়েলি কোয়ালিটি সার্ভিস এনশিওর করতে পারি, জনগণ কেন ঢাকাতে বা বেগা সিটিতে আসবে? তো সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হবে ইনশাআল্লাহ, if we are in power, then we will ensure the quality medical services, inshallah, up to the district level. And that happen, we restore the confidence of our people. Those people can get service, try to get service at the locality, and the load in mega city will be reduced. At the same time, it will be a responsibility to develop our people's quality services, and every subspecialty of our medical science. And secondly, that I would like to say that we will establish, inshallah, a good governance, এবং ইনশাআল্লাহ আমরা স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতিকে না করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ কোনো রকম দুর্নীতি যেন আমাদেরকে স্পর্শ না করে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ভীষণ রকম সতর্কতা রাখতে হবে, সার্ভিলেন্স রাখতে হবে, মনিটরিং সিস্টেম ঠিক করতে হবে। এবং পাশাপাশি এখন যে সিচুয়েশন, যে বাংলাদেশের জনগণের সাথে চিকিৎসকদের এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার যে দূরত্ব তৈরি হয়ে আছে, সেটা আমি মনে করি যে দুই পক্ষেই এটার জন্য আরও মনোযোগ দাবি রাখে, দুই পক্ষেরই মনোযোগ দিতে হবে এবং এই দূরত্বটা কমিয়ে এনে মানুষের আস্থার প্রতীক হতে হবে। সে কাজটা আমরা করব। সে কাজটা করার জন্য একদিকে যেমন গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে, আরেকদিকে ডাক্তারদের কন্টিনিউয়াস মোটিভেশন, মেডিকেল এথিক্স, ক্লিনিক্যাল সার্ভিস ইমপ্রুভমেন্ট, সে কাজগুলো করতে হবে। তো সে সবগুলো কথাই আমি দেখেছি যে এই পেপারটাতে আছে। কিছু জিনিস হয়তো আর একটু আমাদেরকে পিক আপ করে আরও শক্ত করে বলতে হবে। এবং আমাদের প্রধান কাজ হবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলকে মেডিকেল হাব করা, আমাদের কাজ হবে দুর্নীতিকে না করা, আমাদের কাজ হবে গণসচেতনতা তৈরি করা, পাশাপাশি চিকিৎসকদেরকেও আরও বেশি করে ফ্রেন্ডলি হতে হবে ফর দেয়ার ওন পিপলস। সেক্ষেত্রে একটি জিনিস আমি বলে রাখা খুব জরুরি, কারণ গভর্নমেন্ট লেভেলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হলো যে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, ডিস্ট্রিক্ট হেলথ কমপ্লেক্সের এত পেশেন্টের লোড যে ডাক্তাররা আসলে প্রপারলি অ্যাটেনশন দিতে হিমশিম খায়। সে জায়গাটা আমাদের চিকিৎসক সংখ্যা বাড়াতে হবে। তো বর্তমানে বাংলাদেশে ডাক্তার, এখন আমাদের কাছে স্ট্যাটিস্টিক্স হলো যে ডাক্তারের প্রয়োজন আমাদের পপুলেশন অনুযায়ী 1,03,500 মতো অ্যাটলিস্ট। সেখানে কোন স্টাডিতে বলা হয়েছে 72,000 আছে,
ক্লিনিক্যাল সার্ভিস দিচ্ছে, কোনো স্টাডিতে বলেছে ৮৬,৬৭৫ জন, মানে অ্যারাউন্ড 20% গ্যাপ আছে। এর চেয়ে তো বড় গ্যাপ আছে নার্স এবং মিড ওয়েফারি লেভেলের যে আমাদের মিড লেভেলের হেলথ ওয়ার্কার আছে। পপুলেশন অনুযায়ী প্রয়োজন হলো ৩,১০,৫০০ জন ওয়ার্কার এই লেভেলটাতে, নার্স এবং মিড ওয়েফারি। সেখানে আছে ৫৬,৭৩৪ জন। তাহলে আমাদের গ্যাপ এখানে 82%। তো 82% গ্যাপ নিয়ে সার্ভিস এনশিওর করা কত কঠিন। এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমাদেরকে করতে হবে সেটা হলো ইন্টিগ্রিটি, সার্ভিসের ইন্টিগ্রিটি। আমাদের এখানে ফ্যামিলি প্ল্যানিং আছে, আমাদের এখানে মেডিকেল এডুকেশন, আমাদের এখানে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, নানা ভাগে ভাগ হয়ে আছে। এগুলোকে ইন্টিগ্রিটির মধ্যে আনতে হবে। আমরা সে কাজটা করবো ইনশাআল্লাহ। আমি কোশ্চেন Now I'm requesting if there is any question. If anyone has any question, volunteer please. Give the mic. Give mic. Yes, sir. Hello. Yeah, thank you so much for a nice presentation. Especially for the medical sector, some of the very major issue we have to handle. Especially if you have a new turnover come as a jamaat leads to the power. I have no idea exactly these two problem how to solve it. Number one is that, you know, there is a lot of people going overseas for the health support, especially India, Bangkok, Thailand and Singapore. I live in Singapore last 28 years. In my experience, it's totally amazing, different. And sometimes it is surprising also. Some of our friends, those are doctor in Singapore, and especially not Bangladeshi people, they say, how rich your people? They are coming to the Singapore in Mount Elizabeth, and how much foreign currency they are spent here. And jokingly, one of my friend, he used to tell me that how much money they spent in Singapore for the medical purpose, you can build at least 5 Mount Elizabeth in Dhaka. That is a very much, it's a real problem. I do not know, Jamaat or maybe you people will how handle this issue in coming days. Okay, how to stop? Number one. Number two is the India. Let's see, lot of people going to India for no reason. For what? Our physician, our doctors, they are capable enough to address the issue, but they are going because they are getting the more foreign currency. India is earning the more foreign currency from Bangladesh than any part of the Asia, any other country of the Asia. I don't know. You have to, very pragmatic way, you people has to come out the idea and address this issue so we can save our foreign currency, we can save our people, and especially the poor people. They are selling lot of things and going to India and Bangkok and Singapore for the sake of the better treatment. At least we have to handle this. The details we can work out later on. Second one is doctors issue here in Bangladesh. We have to talk to the practical way, not but theoretical way. Lot of doctors, they are taking the, I am not use the word bribe, but they are taking the lot of facilities from the pharmaceutical company, and they are just write down their medicine name. You see, this is a very common issue. If you go to any doctor chamber and come out, there is a lot of representative people, they are holding your prescription and say they really write down or not. I don't know. You are the very much aware about that because I don't stay in Bangladesh permanently. I used to come and go, but I have seen my own eyes. Especially these two issues is my idea. Suddenly when I came out here and I am listening from you, you people has to come out the very pragmatic and effective solution for the sake of the great interest of the people of Bangladesh. An earlier session for the quality education, I never get opportunity to question, but I just raise up the issue. Quality education and skill education, we need the necessary things. You know, the first things, we have to stop the teachers' politics.
teachers politics, one of the sickness politics in Bangladesh. It destroys the education, especially the higher education. And second thing is that quality education. There is a lot of issue. There's a lot of PhD holder. But do you know, are they really qualified enough to obtain the PhD? No, not at all. It's my observation. Presently I am the one of the founder and trustee board chairman in Shamogdu Management University. So I am facing, I just interviewed more than 50 PhD, but honestly speaking, I am not find the qualified single PhD. Okay, so quality education and skill education you have to treat. And last but not the least is that English language, because our main problem is that we are not skilled enough to talk, write, and presentation about by the English language. Okay, from the very early days, we have to address this issue also. Thank you so much. Thank you. Thank you for your two questions. So, for first question answer, we have big no for all commission-based practice. We already mentioned is in our policy, there will be big no for all commission-based practice in health sector. Okay, and second question already we showed in policy, we will have an direct will be there, and we will ensure that people will get that treatment. And another commitment, Amir Jamaat already showed that he did his own treatment in this country. And in our Ishtihar, we mentioned that all MP candidates who will be elected from Bangladesh Jamaat Islami, they will give priority to take their health service in this country. They will not go abroad. So this is our commitment for the people, and we cannot enforce, we cannot rule, then it is their rights to go abroad for the treatment, but we will create the environment is there, and we will not go. So we hope that people will also follow this thing. Thank you. I think the question session, it's a small presentation, and I appreciate your questions. I think it's a short presentation, and it's very much important for all the people of the nation also, what the question arises. First of all, what he asked me, the question, people are going outside, India, Singapore. If we can, one of my hospital, Bangladesh Fertility Hospital, for fertility treatment, most of the people usually go abroad. But within 5 years, I established a hospital, a specialized hospital, fertility hospital. Mostly around 60% people now do not go to India. Moreover, almost 20 countries, from 20 countries people come to my hospital for the treatment. So I have established the example, so we are capable enough to serve the people of Bangladesh. And at the same time, if we become honest, if we give service, we can build the relation with the patients. Patients do not go outside, do not go abroad in future. In every aspect, Bangladesh Jamaat Islami will establish the example, inshallah, in future. There will be no patient abroad. In aspect that people will come, even he or she is sick in other country, they will come to Bangladesh to take the service, and they will meet their relatives, families also. We are hopeful so enough. Thank you. Next question to me. Sir, ফার্মাসিউটিক্যালস নিয়ে যেটা বলেছেন সেটা হলো আমরা জামাতের পক্ষ থেকে সারা দেশের ডাক্তারদেরকে মেডিকেল এথিক্সের উপরে মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম করছি লাস্ট 2 ইয়ার্স, এবং আমরা মনে করি যে এজন্যই আমি বলেছিলাম আমার কমেন্টসে যে আমরা সিরিজ অফ মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম আমাদেরকে করতে হবে, এবং সেটা জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও করতে হবে। আর আপনারা যেটা বলছেন আমরা স্ট্রংলি এটাকে না করি, এবং আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে আমাদের ডেপুটি চিফ ডক্টর সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের একটা প্রোগ্রামে, ডাক্তারদের একটা প্রোগ্রামে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি নিয়ে মন্তব্য করতে যে
উনি জনৈক চিকিৎসকের কিছুটা বলবো যে উগ্র আচরণের মুখোমুখি হন, সত্যটা বলতে চেয়ে। আমরা আসলে ওই সত্যটাই লালন করি। আমরা মনে করি যে আমরা ক্ষমতায় আসলে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর বাজেট অ্যানালাইসিস করব, সেই বাজেটের কত পার্সেন্ট কোথায় যায় সেটা আমরা দেখব। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যখন প্রাইস ফিক্সড করব এবং এসেনশিয়াল ড্রাগের লিস্টটা যেটা আমাদের প্রেজেন্টার বলেছে আমরা বাড়াবো, তখন কিন্তু আন্ডার দ্য টেবল কোনো ধরনের লেনদেন করতেও ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলোর কষ্ট হবে। কারণ আমরা তো দেখতে চাইবো বাজেট অ্যালোকেশনটা, এবং সে অনুযায়ী আমরা ঔষধের প্রাইস নির্ধারণ করব। তখন অটোমেটিক্যালি এগুলো কমে যাবে। এগুলো আমরা নিজেরা যেহেতু কমিটেড, এবং আমরা এখনই এই করাপ্টেড সিচুয়েশনও আমাদের চিকিৎসকরা ভালো এক্সাম্পল সেট করছে সারা দেশে। সুতরাং উই আর ভেরি কনফিডেন্ট that we are able to control all these odd situations, inshallah. The next question. Yes, please. Thank you. Thank you for giving me opportunity. My question is regarding the women's health. We know that the access to ministerial health in country, according to our national statistics, less than 70% women are getting access to ministerial product. Thanks our university's leaders have taken many initiatives to solve it. I think the Jamaat Islam can solve this problem in the first 3 months once they are elected. It's a simple solution if they adopt the locally invented, reusable, biodegradable sanitary pad. Then you can ensure the education of girls, those who are getting dropped out from the schools, not getting access to pad. So I think Jamaat manifesto can include that they can ensure the access to sanitary pad to all 35 million menstruating women in first 3 months with a local solution. We need not to import from outside the country. So we have a solution in the country. Even this is UN accepted, so you can do that. Thank you. Another question, if you allow, we heard about that. There was the digital health. I think you have this is in your mind, but maybe if you disclose, then find how we are addressing the AI to solve the upcoming health problem. I know, we know there are neighboring country, including China, they have a best practice in introducing the digital health AI in solving the health services. Thank you. Thank you for your recommendation. And for second question, AI-based health service we have been planned for. In our country, we don't even have a robotic service yet available. So our government, if we form, inshallah, we will start robotic health service in our health system. And of course, with laws, we will introduce AI as the world. It is not still recommended. It is in trial basis. Inshallah, we will keep it in mind. Thank you. Any next question? One person, one card. That will be the starting point. Assalamu alaikum. I want to speak. Sir, next to you. আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের প্রস্তুত যা ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছেন সুন্দর, এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে ডাক্তার মতিউর রহমান সাহেবকে এবং তার পাশে যে আরেক ডাক্তার আছে ওকে, বান্নাকে। আমার 4টা বিষয় শুধু জানা। আমরা সস্তায় নাগরিক হিসেবে সস্তায় ওষুধ খেতে চাই। কিভাবে খাবো? এক এক কোম্পানি এক এক দাম নির্ধারণ করে, যেমন সিবাগের ওষুধের দাম, নোভাটিসের দাম, একপির দাম ডিফারেন্ট, কিন্তু জেনেরিক নেম অনুযায়ী যদি ওষুধটা যদি আমরা পাই নাগরিকরা, তাহলে আমরা এক দামে খেতে পারবো। এই বিষয়টা আপনার মাথায় রাখবেন, জেনেরিক নেম নাম্বার 1। নাম্বার 2 বিষয় হলো কি, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে ঢাকা শহর পর্যন্ত একটা মানে পেরিফেরি থেকে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত ডাক্তাররা যে টেস্ট দেয়, টেস্ট। আমার বন্ধু ডাক্তার, আপনি হয়তো আমার বন্ধু, মতিউর রহমান ভাই আমার সিনিয়র বন্ধু হইতে পারে, হ্যাঁ, বান্না হয়তো জুনিয়র বন্ধু হইতে পারে। যাই বললাম ভাই তুমি একটু ডিসকাউন্ট করে দাও, সে 35% 40% ডিসকাউন্ট করে দিল, বুঝছেন? সেটা ল্যাবেডও করে,
এটা পদ্মাতেও করে, সব জায়গায় করে। আপনাদের ইবনে সিনাতে 25%। এইটা আপনারা সারা বাংলাদেশে এটার একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করবেন, এইটা আপনাদের কাছে দাবি। আর তৃতীয় বিষয় যেটা হলো, আমাদের দেশের ফরেন কারেন্সি আর্ন করতে হবে। আমার দেশের যে আপনার পপুলেশন যে ডিভিডেন্ট আমাদের আছে, আমরা সবাই বলতেছি আমাদের ইয়াং ম্যানরা আমাদের প্রায় +- 50% হলো 18 থেকে 45 বছরের নিচে। এদের মধ্যে থেকে ইংরেজি, আরবি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রির ভাষা শিখাইয়া ছেলে হোক মেয়ে হোক 5 বছরের মধ্যে মিনিমাম প্রত্যেকটা ইউনিয়ন থেকে অন্তত 100 করে পোলা যদি আমরা পাঠাইতে পারি, 8,500 আপনার ইউনিয়ন পরিষদ আছে বাংলাদেশে, আপনি হিসাব করেন, তাহলে আমাদের কি হবে? ফরেন কারেন্সি আসবে। কেয়ার গিভারের কানাডাতে ডিমান্ড, আমেরিকাতে ডিমান্ড, ইউরোপের ডিমান্ড, সব দেশে ডিমান্ড। এগুলো যদি আপনারা করতে পারেন, আমার দেশে ফরেন কারেন্সি আসবে। এই 4টা বিষয়, এই তিনটে বিষয় বললাম। আর 4 নম্বর বিষয় হলো কি, ডাক্তাররা ইউনিয়ন লেভেলে থাকতে চায় না, থানা লেভেলে থাকতে চায় না। আগে তো মনে করেন 80-র দশকের আগে যারা প্রফেসর আছেন, আমার মাফ করে দিবেন, আমি সাধারণ শিক্ষিত মানুষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি, আমরা লড়াই সংগ্রাম করা লোক। এখন বিষয়টা হলো কি, ডাক্তাররা প্রফেসর হইয়া ওই ভাইভাতে ফেল করাই দিত, FCPS পাস করাইতো না। যারা সিনিয়র মানুষ আছে উনি বলতে পারবে। এগুলি বন্ধ করতে হবে। বেশি বেশি কনসালটেন্ট বানাইতে হবে, বেশি বেশি কনসালটেন্ট বানাইতে হবে, বানায়া ওদেরকে থানা লেভেলে দিতে হবে। মিনিমাম 5 বছর ডাক্তাররা MBBS পাস করার পরে হিউক্রেটাসের ওথ নেয়, এই ওথ কেউ পালন করে না। ওইখানে যায় জয়েন করার পরে আবার সিভিল সার্জনের সাথে লাইন করে সে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে চলে আসে। এগুলি বন্ধ করতে হবে। ধন্যবাদ সকলকে। এটা যদি বন্ধ করতে পারেন, বাংলাদেশের জনগণ আপনাদেরকে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে ব্যস্ত যাওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জনগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো করার জন্য। তা আমি শুরুটার উত্তর বড় ভাইকে বলবো যে প্রথম যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা কিন্তু আমি আমার আরেকটা প্রশ্নের উত্তরে বলে ফেলেছি। আমরা প্রপার মনিটরিংটা করব ঔষধ কোম্পানিগুলোকে। ডেফিনেটলি আমরা তাদের বিদেশের বাণিজ্য করার পথ আরও সহজ করব, যেন তারা সব দিকে ভালো থাকে, কিন্তু ঔষধের দাম যেন কন্ট্রোলে থাকে এবং কোয়ালিটি যেন ঠিক থাকে। 2 নম্বর যেটা বিষয় যেটা বলছেন যে কি বললো 2 নম্বরটা? হ্যাঁ জি, ওইটা তো ওষুধের নাম, জেনেরিক নাম, সেটা খুব ভাইটাল ইস্যু না। ইউনিয়ন লেভেলে ডাক্তার কেন থাকে না? আসলে যেটা হয়েছে যে আমি বলবো না যে ডাক্তাররা যে কন্ডিশন আছে সেটা সব ঠিক আছে, সেই দাবি আমি করছি না, কিন্তু পাশাপাশি আরেকটা জিনিসও দেখতে হবে যে ডাক্তারদের থাকার মতো অবস্থাটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে। তা আমরা যখন উপজেলা লেভেলকে স্ট্রেংথেন করব, আমরা যখন জেলা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলকে মেডিকেল হাব করার কথা বলছি, তাহলে ডেফিনেটলি সেটার সাপ্লাই চেইন তো উপজেলা লেভেল থেকে যাবে বা ইউনিয়ন সাব সেন্টার থেকে যাবে। তা আমাদের টার্গেট থাকবে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স পর্যন্ত কনসালটেন্ট যেন ঠিকমতো থাকে সেটার ব্যবস্থা করা, এবং সেজন্য যে সাবসিডি দেওয়া দরকার সেটাও তাদেরকে দিতে হবে। একই সাথে কিন্তু বুঝতে হবে, যেমন আপনারা আজকে 6টা পেপার প্রেজেন্ট হয়েছে, অন্তত 3টা পেপারে হেলথের কথা এসছে। তার মানে আমরা যেটা বলতে চাই যে হেলথ শুড রিমেইন ইন অল পলিসিস। আপনি যদি এডুকেশন পলিসি ঠিক করেন তাহলে উপজেলা লেভেলে আপনার টিচিং ইনস্টিটিউট থাকবে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ভালো টিচিং ইনস্টিটিউট থাকবে, প্রফেসর সাহেবরা, কনসালটেন্ট সাহেবরা, ডাক্তার সাহেবরা তাদের বাচ্চাদেরকে তার কাছে রেখেই লেখাপড়া করার সুযোগটা পাবে। আসলে এগুলো কিন্তু সাইমুলটেনিয়াসলি হ্যান্ড টু হ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের বিষয়, এবং সেগুলো সব এনশিওর করার জন্যই জামাত তার জনবান্ধব প্রকল্পগুলো হাতে নেবে, যেটা আপনারা আজকে 6টা পেপারে দেখেছেন। আর ঔষধের দাম এবং কোয়ালিটি এটা শুধু মনিটরিং উইল এনশিওর। আর কি প্রশ্ন করছো উনি?
জি, যেটা বলেছেন সেটা আমি আমার ইনিশিয়াল বক্তব্যে বলেছি, আমাদের প্রচুর সাব স্পেশালিটি দিতে হবে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, আপনারা তো এখানে সুধীজন, আমি শেষ করি। জি আমি জানি, আমি বিদেশে চাকরি করে এসেছি। জি সেটা এক হেলথ সেক্টরের একার দায়িত্ব না। যেগুলো বলেছেন এডুকেশন সিস্টেম ঠিক করা, ল্যাঙ্গুয়েস্টিক ডেভেলপমেন্ট করা, এটা কিন্তু একা হেলথের কাজ না, বরং এটা মোস্টলি এটা ডিপেন্ডস অন আওয়ার এডুকেশন সেক্টর, এবং ওনারা সেগুলো বলেছে। Already in morning employment session and in education system there is a plan, not only degree will be there will be skill incorporation there and language will be there, so that our people can go outside and then they can work. It is in our system. আপনাদেরকে এখন একটা তথ্য দেই, সেটা হলো বাংলাদেশে প্রতি বছর 20,000 করে নতুন কিডনি রোগীর আবির্ভাব ঘটে, এবং ওনাদের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এখন কিডনি রোগীর প্রিভিলেন্স হলো গিয়ে 3 crore, কিন্তু চিকিৎসক কজন আছে? রেজিস্টার্ড স্পেশালাইজড নেফ্রোলজিস্টের সংখ্যা হলো 420 জন। সো আমরা সহজেই গ্যাপটা বুঝতে পারি। সেজন্য আমি আমার ইনিশিয়াল কমেন্টসে বলেছিলাম যে আমরা প্রচুর সাব স্পেশালিটি তৈরি করব, এবং যে আশঙ্কাটা করছেন যে বড় বড় প্রফেসররা পাশ করাবে না, আমরা সেই পরিবেশটা ঠিক করব যেন। আমি এটা মনে করি না যে পরিস্থিতি এত খারাপ। ইভেন দেন আমরা আরও ইনস্টিটিউট তৈরি করব, মেডিকেলগুলো যাতে সাব স্পেশালিটির পোস্ট গ্রাজুয়েশন আমরা কোর্সগুলো ঠিকমতো রান করাবো, এবং পেরিফেরিতে আমরা আমাদের যে টিচার্স তারা যেন থাকে, সে ফ্যাসিলিটিসগুলো তৈরি করব। এতে করে একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচে হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ রফিকুল হক। I want to say about the healthcare policy framing system. Other than the medical services and doctors, I want to say something about the pharmaceutical industries and quality of medicine. You know, the quality and safety of medicine and the pharmaceutical industry is very important for healthcare policy framing. But so far the pharmacy industries and quality and safety of pharmaceutical products in Bangladesh are quite good. It's comparable to world class. We are exporting to more than 140 countries around the world. So our quality is judged by US FDA, UK, MHRA, TGA, Australia. All regulatory bodies are testing and giving certificate to us. But one challenge is, I want to mention one challenge is to the upcoming government, because the TRIPS regulation, you know, that TRIPS regulation is going to be effective on November 2026. So the patent exemption to pharmaceutical industry is going to over in November 2026. You know, as soon as possible the patent exemption will be stopped, then the price of medicine will be increased 2 to 3 times, because we have to pay price for the patented raw materials, very important. So the important issue is that how we are going to face the challenges of this exemption patented. You know that pharmaceutical industries were supposed to get the exemption up to 2033, but due to the graduation issue, 2026 is going to stop now. So what to do? This is the question to the coming government, how they are going to face the challenge. We have some suggestions, but this is not the forum to give suggestions. But I want to see, have you thought about it, how we are going to face the challenges of TRIPS regulation and patent exemption stopping? Thank you very much. Thank you for your question. Today we presented only 6 policy. We had 19 policy, and one of the important policy was industry and regarding business. So that was not accommodated today. But to answer, we had in that policy, the business development and industrialist policy, we have a plan for the production of raw materials in our country, industry that will work on production of raw materials and that thing. So that is actually not in our health issue. Number 7 to 19 policy is still unpublished. You will get the answer in that session, inshallah. Excuse me. Hello. So our Abedi Jamaat is coming. We are waiting for him. Yes.
Please, any more Would questions? you like to take Yeah. one question? Yes, yes, please. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Yusuf. Wait, উত্তরটা দিবেন? নাম কি উত্তর দিবেন? হ্যাঁ, জি জি প্লিজ। জি, আসসালামু আলাইকুম। না, স্যার স্যার অ্যাকচুয়ালি উনি জি বলবেন কিছু? ঠিক আছে। That doctors do not want to pass the students, they fail them intentionally. I was professor and head of the Department of Microbiology. I did for the postgraduate and undergraduate students, I was teacher for a long time. I don't think normally a teacher wants to make a student fail. But thing is that we have to increase the number of our medical resources, doctors, nurses. We have to increase the quantity is important, but we cannot compromise quality for quantity, because we have got so many medical colleges now, but if you don't think about the quality, then the doctors won't be of standard. We have got so many hospitals, so many laboratories, but a lot of them are not up to the standard. So we have to think about the standards and also the quality. Hopefully the teacher should not, I don't know if any teacher has the attitude of trying to fail a student. I don't think so. Anyway, quantity is important, quality is also important. We have to remember this. Thank you very much. Assalamu alaikum. Of all the subject matter dwelt since this morning, seem to have given an impression that government is the biggest player, be it in employment, in development growth, in education, in healthcare. But government should not be the biggest businessman. The most modern and dynamic approach is that the private sector should be the growth of engine of growth. So আমরা মনে করি যে আজকে সারা বাংলাদেশে ইলেকশনের একটা ঝড় যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে জামাত ইসলামী নিজকে এই যে দেশের যে ভবিষ্যৎ বিষয়াদি নিয়ে যেভাবে তুলে ধরছেন, আমি মনে করি যে জামাত ইসলামকে চিন্তা করতে হবে যে বেসরকারি খাতকে সাথে নিয়ে কিভাবে আগামী দিনের দেশের ডেভেলপমেন্টের চিন্তা করা যায়, সেই বিষয়গুলো কেয়ার রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে বাংলাদেশের হেলথ সিস্টেমের 60% শেয়ারটা এখন প্রাইভেট সেক্টরে, কিন্তু আমাদেরকে তো গভর্নমেন্ট সেক্টরটাকেও উন্নত করতে হবে। গভর্নমেন্ট যিনি চালাবেন তার হাতে মূলত গভর্নমেন্টের অংশটাই বেশি, সেখানে রেগুলেশনস অ্যান্ড ইম্পোজ করার এখতিয়ার তার বেশি। আর আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্টরই আমাদের সমস্যাটা বেশি, সেজন্য আমরা সেখানের কথা বেশি বলছি। তার মানে এই না যে আমরা রেগুলেশন ঠিক রাখবো না, আমরা প্রাইভেট সেক্টরকে উন্নত করতেও দিব, পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরের রেগুলেশনও ঠিক করব, যেন সেখানে সার্ভিসটা ঠিকমতো এনশিওর হয়। আমাদের মাঝে মোহতারাম আমিরে জামাত উপস্থিত হয়েছেন, আমরা মোহতারাম আমিরে জামাতকে সম্ভাষণ জানাই এবং আমরা আমাদের আজকের এই থ্যাংক ইউ। সো লাস্টে একটা কথাই আমরা বলতে চাই যে স্বাস্থ্য সেবায় অন্তত একটা সেক্টরে বাংলাদেশ জামাত ইসলামী এই দেশে তার আস্থা অর্জন করেছে পথ প্রদর্শক রূপে। আমরা এই কমিটমেন্ট যে বেসরকারি খাতে যে আমরা যে আস্থা অর্জন করেছি, বাংলাদেশ জামাত ইসলামী সরকার গঠন করলে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ও পথ প্রদর্শক হিসেবে পরিলক্ষিত হবে ইনশাআল্লাহ। শেষ পর্যন্ত একটা কথা বলে যেতে চাই, জামাত ইসলামী সর্বক্ষেত্রে নর্মস এবং স্ট্যান্ডার্ড সেট করে রেগুলেট করবে, মনিটরিং করবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Thank you so much for that wonderful presentation with constructive analysis and dynamic question and answer session. I would now like to invite on stage Amir Jamaat Dr. Shafiqur Rahman to present his closing remarks for today's session. May we have a warm round of applause
for all the participants and Dr. Shafiqur Rahman, who is now approaching the stage to present to us his closing remarks for Policy Summit 2026, hosted by Jamaat Islami. A warm round of applause, everyone. Thank you so much. Excellent. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অডিয়েন্স দেখে মনে হচ্ছে এখন কুল্লু বাংলাদেশি, ফরেন গেস্ট নেই মনে হচ্ছে, তাই না? নাই। ওকে, তাইলে আমরা বাংলাতেই চালাই। বাংলাদেশ জামাত ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত আজকে এসপায়ার বাংলাদেশ, অর্থাৎ প্রত্যাশার বাংলাদেশ গড়ার জন্য বাংলাদেশ জামাত ইসলামীর কি পলিসি, এর একটা অংশ আজকে এখানে আলোচিত হয়েছে সকাল 9টা থেকে শুরু করে। আমি আরেকবার আপনাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে গোটা দিবসটি জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন, সঙ্গী ছিলেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, শক্তি জুগিয়েছেন, আমাদের আস্থা জন্মেছে। আমরা সবাই মিলে আগামীতে নতুন একটা বাংলাদেশ গড়তে পারবো ইনশাআল্লাহ। এখানে বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ এসেছিলেন, মিডিয়ার সিনিয়র ব্যক্তিত্বরা এসেছিলেন, দেশের ব্যবসায়ী জগতের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন, বন্ধু রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এসেছিলেন, ওলামায়ে কেরাম এসেছিলেন, সিভিল সোসাইটির সম্মানিত সদস্যবর্গ এসেছিলেন, অনেক ইকোনমিস্ট এখানে এসেছিলেন, অনেক গবেষক এখানে এসেছিলেন। আমরা তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। আজকের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে দিনরাত খেটে চমৎকারভাবে আমাদের সামনে যারা আজকের এই উপস্থাপনা এনে হাজির করেছেন তাদেরকে আরেকবার একেবারেই হৃদয়ের ভিতর থেকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এমনকি আপনারা শুনে অবাক হবেন, একজাক মানুষ নারীর টানে, দেশের টানে এই কাজগুলা করার জন্য তারা বিদেশের মাটিতে বসে করতে পারতেন, কিন্তু না, তারা মাটি ছোঁয়ার জন্য আপনাদের সাথে এসে হাজির হয়ে গিয়েছেন এবং এই কয়েকদিন তারা অবিরাম কাজ করে গিয়েছেন। আমি সকলের নাম নিতে পারলে খুবই খুশি হতাম। দুই দেশ থেকে দুইজনকে নাম নিয়ে সিম্বলিক আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। ডক্টর প্রফেসর মুকাররম হোসেন, তিনি সোয়ানসি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, এবং মাসুদ রহমান, যিনি আমেরিকা থেকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন। এছাড়া স্পেন থেকে আমার স্নেহের আশিক এসেছে, আরও অনেকে এসেছেন। আমরা তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমরা বিদেশে যখন যাই দুটি কথা বলি যে প্রিয় দেশকে আমরা বিশ্বাস করি যে সবাই আমরা ভালোবাসি। ভালোবাসার দেশটাকে অতীতে লুটপাট করে খেয়ে দিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একটা কঙ্কাল আমরা পেয়েছি। সেই কঙ্কাল নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা সামনে এগিয়ে যাব। এই কঙ্কালের গায়ে আমরা গোশত লাগাবো এবং আমরা চামড়াও লাগাবো ইনশাল্লাহ। এইটাকে একটা জীবন্ত বাংলাদেশ বানাবো ইনশাল্লাহ। আমরা তখন বলি আমাদের দুটি রেমিটেন্স লাগবে, একটি হচ্ছে আমাদের আর্থিক রেমিটেন্স, আর একটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল রেমিটেন্স। এটাও বলি আর্থিক রেমিটেন্স চাইলেও পাঠাবেন, না চাইলেও পাঠাবেন। দ্বিতীয়টা নেওয়ার জন্য আজকে এসেছি। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে আপনাদেরকে নিতে চাই, আপনারা চলে আসেন দেশে। আশান্বিত হই যখন তাদের পক্ষ থেকে একদম ক্লিয়ার কমিটমেন্ট দিয়ে বলা হয় আপনারা যখনই অনুভব করবেন আমরা তখনই ডানা মেলে চলে যাব ওখানে। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, দিবসব্যাপী এই আয়োজন বাংলাদেশ জামাত ইসলামী আগামীর বাংলাদেশটাকে কিভাবে দেখতে চায়, গড়তে চায়, তার একটা আংশিক রিফ্লেকশন ছিল। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, দাওয়াত দিয়ে আমার গল্পটা হয়ে গেছে টুনাটুনির গল্প। আপনারা সারাদিন ভরে এখানে ছিলেন,
মাঝখানে বেশ ভালো সময়ের জন্য আমি উদাও হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজন যাইনি। আজকে যে কারণে আজকে আমরা এখানে বসতে পেরেছি, কথা বলতে পারছি, যাদের কাছে ঋণী তাদের স্মৃতিটা স্মরণ করার জন্য গিয়েছিলাম। সাবেক গণভবন, যেটাকে বাংলাদেশের ধ্বংসের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা হয়েছিল, সেই গণভবনকে জুলাই আন্দোলনের স্মৃতি ঘর হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে, মিউজিয়াম হিসাবে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আজকে আবার আমাদের এই দিনেই তিনি মহব্বত করে সেই সময়টাও রেখে দিয়েছিলেন। আমি তার কাছ থেকে এসকেপ করতে চেয়েছিলাম, তিনি কোনোভাবেই আমাকে স্পেয়ার করতে রাজি হননি, যার কারণে আমি বাধ্য হয়ে সেখানে চলে গিয়েছিলাম এবং ডেকোরাম ভায়োলেট করে, আদবের খেলাফ করে উনাকে ভিতরে রেখে আমি বাইর হয়ে চলে এসেছি। তাও আসতে গিয়ে সারাদিন আপনাদেরকে বসিয়ে রাখতে হয়েছে। আমি আবার মাপ চেয়ে নিচ্ছি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। এটি আমার ইচ্ছাকৃত ছিল না, আমার আবেগ নয়, জাতির আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য আমি গিয়েছিলাম। আমি সেই জুলাই শহীদদেরকে, আহতদেরকে, জুলাই যোদ্ধাদেরকে সবাইকে আমি আরেকবার গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, এই বাংলাদেশ আমাদের সকলের জন্মভূমি। বাংলাদেশ ভালো থাকলে আপনিও ভালো থাকবেন, আমিও ভালো থাকব। বাংলাদেশ ভালো না থাকলে কেউ আমরা ভালো থাকবো না। আমরা শৈশবে যে বাংলাদেশ পেয়েছি, তার আগের যে দেশটা আমরা পেয়েছি, তখনকার সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য যেটা ছিল, দুঃখজনক হলেও সত্য, বিশ্বের দেশগুলোর সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা সেখান থেকে পিছিয়ে পড়েছি। বিবেকের কাছে যদি প্রশ্ন করি, আমার সন্তান, আমার নাতি নাতনি, আপনার সন্তান, আপনার নাতি নাতনিকে কোন পরিবেশে রেখে আমরা দুনিয়া থেকে বিদায় নেব, আমাদের কাছে কোনো জবাব নাই। অতএব আরেকবার আমাদেরকে যুবক হয়ে লড়তে হবে ইনশাআল্লাহ। যুবকরা সভ্যতার পাল তুলে এবং হাওয়া ঘুরিয়ে দেয়। এই দেশের যুবকরা প্রমাণ করেছে, তারা পালও তুলেছে, হাওয়াও ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমরা যুবকদেরকে আহ্বান জানাবো, কাজ তোমাদের শেষ হয়নি, জাস্ট বিগিনিং। তোমরা একটা স্বৈরাচার এই দেশ থেকে তাড়িয়েছ, কিন্তু স্বৈর মানসিকতা এই দেশ থেকে এখনো যায়নি। এটাকে নির্মূল না করা পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর আমরাও তোমাদের সাথে থাকবো, পাশে থাকবো, পিছে নয়, একেবারে সাথে এবং পাশে। বাংলাদেশ দুইটা গোল যদি অন্তত অ্যাচিভ করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশ বদলে যাবে ইনশাআল্লাহ। একটা হচ্ছে শিক্ষার ব্যাকবোনটা যদি ঠিক করে দেওয়া যায়, প্রাইমারি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, শুরু করতে হবে প্রাইমারি থেকে। মূল ঠিক থাকলে গাছও ঠিক হবে, তার ডালপালাও ঠিক মতো গজাবে, পত্রপল্লবে ভরে উঠবে, ফুলও পাওয়া যাবে, ফলও ভোগ করা যাবে। কিন্তু মূলও যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিছুই হবে না। এই জন্য আমাদের প্রাইমারি থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে। আর আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে মাত্র ছোট্ট দুটি কথা বলছি। এই শিক্ষা হবে নৈতিকতা ভিত্তিক, আর এই শিক্ষা হবে প্রফেশনাল শিক্ষা। আমরা আর ওই সমস্ত বেকামা থিওরিটিক্যাল শিক্ষা এই দেশের জন্য আর একেবারেই চাচ্ছি না, ওইটাকে বিদায় করে দিতে হবে। সত্যিকারের শিক্ষা দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে সোশ্যাল জাস্টিস। সব ক্ষেত্রে যদি ন্যায় বিচারটা প্রতিষ্ঠিত করা যায়, দুর্নীতি, লুটপাট, চাঁদাবাজি, খুন, রাহাজানি, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গুম সব কিছু নির্মূল হবে। কিন্তু বিচার যদি বিচারের জায়গায় না থাকে, তাহলে কোনো কিছুরই কোনো সমাধান করা সম্ভব নয়। এই দুইটা জায়গাটাকে নিতে হবে খুব শক্ত হাতে। এইখানে কোনো ছাড় নাই। সে বিচারের তলোয়ারে যদি আমারও কল্লা উড়ে উড়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ন্যায় বিচার কায়েম হোক। ন্যায় বিচার কায়েম হতে হবে। এই বিচার কোনো ব্যক্তির পদ পদবি, তার প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে এই বিচার আর পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। এর কবর রচনা হয়ে সত্যিকার অর্থে জাস্টিস ফর অল এন্ড ইকুয়াল, সবার জন্য বিচার, সুবিচার এবং সকলের জন্য সমান বিচার, এটাই নিশ্চিত করতে হবে। এখানে কোনো ইম্পিউনিটি বলে কোনো কথা নাই, ইমিউনিটি বলেও কোনো কথা নাই।
এখানে জাস্টিসকে জাস্টিসের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি রাষ্ট্রের এই দুইটা বিষয়ে যদি আমরা গুরুত্ব দিয়ে এখান থেকে শুরু করতে পারি, বাকি সকল বিষয় আমাদের অর্জন করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ। এই যাত্রাপথে বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী আপনাদের দোয়া ভালোবাসা পেয়েছে, সমর্থন পেয়েছে, এবং বিশেষ করে 36 জুলাইয়ের পর একটা মজলুম সংগঠনকে যেভাবে আপনারা কুলে তুলে নিয়েছেন, বুকে তুলে নিয়েছেন, হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা সিম্পলি আপনাদের কাছে চিরজীবনের জন্য ঋণী। প্রিয় দেশবাসী, আমাদের এমন একটা সময় ছিল আমরা আমাদের কোনো ঠিকানা খুঁজে পেতাম না। সেই সময়টা আপনারা আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। আমাকে একবার রিমান্ডে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনার সর্বশেষ অ্যাড্রেসটা কি একটু বলবেন। আমি বললাম কোনটা বলবো? বলে যে কোনটা মানে? বললাম আমার তো শত শত অ্যাড্রেস। বলে স্যার এই অবস্থায় আপনি আমাদের সাথে একটু হালকা আনন্দ ভাগাভাগি, বলছিল মস্করা করতে পারেন। আমি বলছিলাম নো, আমি মস্করা করছি না, দিস ইজ রিয়েলিটি। বলছিল আপনি কি একটু বুঝিয়ে বলবেন আপনি কিভাবে শত শত বাড়ির এবং ঠিকানার মালিক? আমি বলেছিলাম যে এই যে আপনাদেরকে ডিউটি দেওয়া হয়েছে, আমাদের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই কারণে কোনো বাড়িতে 1 রাত 2 রাত, 1 সপ্তাহ, 2 সপ্তাহ, 1 মাস, এইরকম করেই আমাদের গত 15 বছর কেটেছে। এখন কোনটা বলবো? বলে যে আপনার আর প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আমাদের লাগবে না। দ্যাট ওয়াজ রিয়েলিটি। আমাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার মানে ছিল নিশ্চিতভাবে জীবন, ইজ্জত এবং সম্পদের ঝুঁকি নেওয়া। আমাদেরকে ধরতে গিয়ে আশ্রয়দাতাকে ধরেছে, আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ঝাল মিটিয়েছে আশ্রয়দাতার উপর। তুমি কেন এদেরকে আশ্রয় দিলে? দ্যাট ওয়াজ দ্য রিয়েলিটি অফ বাংলাদেশ। এই সময় আমাদেরকে যারা আশ্রয় দিয়েছেন, আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন, সাহস জুগিয়েছেন, দোয়া করেছেন, আল্লাহ সাক্ষী আপনাদের ঋণ পরিশোধ করার কোনো শক্তি আমাদের নাই। আমরা চিরজীবনের জন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। মহান রবের কাছে, প্রভুর কাছে দোয়া করি এই জগতে আপনারা এই মজলুমদেরকে যেভাবে আশ্রয় দিয়েছেন, আল্লাহ যেন তার জান্নাতের কুলে আপনাদেরকে আশ্রয় দেন। প্রিয় দেশবাসী, আপনাদের এই ঋণ আমরা পরিশোধ করার জন্য সামান্য চেষ্টাই দুনিয়ায় চালাতে চাই। যে দুর্নীতি আর দুঃশাসনের কবলে চাপা পড়েছিল প্রিয় বাংলাদেশ, ওই চ্যাপ্টা বাংলাদেশ থেকে আমরা একটু টেনে উঠাতে চাই। সেদিন যেভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আজকেও আশা করি আপনারা আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে ভালো থাকতে চাই। আমাদের সন্তানদেরকে, আগামীর প্রজন্মকে কথা দিতে চাই, ছেলে হোক মেয়ে হোক, সবার প্রতি আমাদের একই কমিটমেন্ট। আমাদের জীবনের শেষটুকু দিয়ে তোমাদেরকে একটি পরিচ্ছন্ন, একটি প্রসপারাস এবং একটি শান্তির বাংলাদেশে রেখে যেতে চাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন। আমরা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছি, রাষ্ট্রের বৈধ সকল সুযোগও যদি জনগণের ভালোবাসায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এদেশে সেবার দায়িত্ব দেন, বৈধ সকল সুযোগও আমরা গ্রহণ করব না। যা না করলেই নয়, শুধু এইটাই আমরা গ্রহণ করব। আমরা চেষ্টা করব ওগুলা গ্রহণ না করেও পারি কিনা। আমরা রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করি নাই, এই রাজনীতিকে আমরা কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। নেশা শব্দটা শুনতে খারাপ লাগে। নেশা মানে কোনো দিকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়া। ওই অর্থে যদি বলেন তাহলে রাজনীতি আমাদের পেশা নয়, রাজনীতি আমাদের ঝুঁকে পড়া। এবং আমরা দুনিয়ায় রাজনীতি করি না কোনো পদ পদবীর জন্যে, সম্পদকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করার জন্যে।
আমাদের রাজনীতি সার্থক হবে যদি